En un camino polvoriento al atardecer, encontró a un viajero cojando, herido, cansado y lejos de casa. Sin dudarlo, le ofreció agua, le vendó la pierna y le dio un lugar para descansar. Para ella, no era más que un desconocido necesitado. Pero semanas después, unos carruajes llegaron a toda velocidad a su cabana, y aquel mismo viajero descendió, y sin collar, sino atado con recuerdos y gratitud, en sus manos, un título de propiedad y un anillo. No solo había venido a agradecer, había venido a cambiar su vida para siempre. La tormenta arreció como un juicio, la tormenta azotó la pradera, desgarrando la hierba alta y doblando los álamos hasta que sus ramas crujeron. La lluvia cayó cantaros tan espesos que el horizonte desapareció, engolido por la furia del cielo. Los relámpagos rasgaron la oscuridad una y otra vez, teniendo el mundo de blanco por un instante antes de sumirlo de nuevo en los sombras. El trueno retumbó por el val como ruedas de carreta sobre la piedra. Dentro de la vieja casa de campo, Clara Wren permanecía inmóvil junto a la ventana, con una mano apoyada en el marco de madera deformado. El cristal vibraba con cada ráfaga de viento. Mas allá, solo veía agua, viento y algún que otro destello que iluminaba el patio con un platido irregular. Los galinas habían dejado de cacarear hacia horas. Las puertas del granero estaban cerradas con llave. El fuego, a sus espaldas crepitaba suavemente, proyectando una tenue luz anaranjada por toda la habitación. Ella ya había vivido tormentas antes. Esta tierra lo exigía. Pero esta noche había algo diferente. El silencio entre los truenos se hizo eterno. Los sombras parecían demasiado quietas. Y entonces, entre una respiración y la siguiente, lo veía, una forma emocionante. Clara apretó la cortina confusa, su aliento empanó el cristal, la figura avanzaba temblando bajo el aguacero, encorvada contra el viento, cojeando con dificultad, un hombre, o lo que quedaba de él. Su abrigo colgaba pesado por la lluvia, su sombrero hacia roto que había desaparecido. Un brazo se aferraba a su costado, el otro se arrastraba inútilmente sobre su muslo. Se desplomó a 3 metros de su puerta. Clara se quedó paralizada. Su linterna ya estaba encendida sobre la mesa detrás de ella. El fuego cesó cuando un lino se partió y cayó en brozas. A fura, el hombre permanecía inmóvil. La lluvia le azotaba la espalda, formando charcos a su alrededor en el lodo. Tenía el rostro vuelto hacia otro lado, oculto bajo el culo de su abrigo. Ella no lo conocía. Ella no sabía lo que él había hecho. Pero ella sabía lo que la tormenta haría si lo dejaba allí. Clara tomó su chal, se lo ajustó a los hombros y agarró la linterna. Le temblaba la mano al levantar el pestillo. La puerta se abrió de golpe con un crujido, y el viento la golpeó como un puño. La lluvia le azotó la cara. La linterna parpadeó, pero se mantuvo encendida. Se adentró en la tormenta. El barro se le pegaba a los botas mientras cruzaba el patio. Un trueno retumbó sobre sus cabezas, tan cerca que lo sintió en el pecho. El hombre seguía inmóvil. Se agachó a su lado, dejó la linterna en la tierra y le tocó el hombro. Ay, nada. Pude warm, su abrigo estaba empapado. Debajo, la camisa se le pegaba a los costillas, oscuro por algo que no era solo lluvia, sangre. Ahora podía verla, filtrándose a través de la tela cerca de la pierna, negra en la penumbra. Clara le pasó las manos por debajo de los brazos y tiró. Era más pesado de lo que esperaba, un peso muerto. Lo arrastró hacia atrás por el barro, centímetro a centímetro, con los botas respirando y la respiración entrecortada. La lluvia le azotaba la espalda, el viento le desgarraba el chal, pero no se detuvo, lo jaló hasta el umbral, dentro de la casa, y dejó que la puerta se cerrara de golpe tras ellos. El fuego cesó con más fuerza mientras el agua gotaba de ambos sobre los tablas del suelo. Clara cayó de rodillas a su lado, con el pecho agitado,
por un instante, si cuido mirándolo fijamente, es desconocido al que había rescatado de la tormenta, tenía el rostro pálido, cubierto de barro y lluvia. La mandíbula la tenía tensa, incluso inconsciente, una incipiente barba oscura le cubría la barbilla, el pelo le pegaba a la frente, y su pierna, Dios mío su pierna, el lado derecho de sus pantalones estaba desgarrado desde la rodilla hasta la bota, la tela rígida por la sangre seca y fresca. Debajo, ella pudo ver la herida, un profundo corte que le recorría el muslo, aún suspirando sangre. Tragó saliva con dificultad, luego se mudó. Clara se quitó el chal y lo arrojó a un lado. Tomó la tetera del hogar, vertió agua en un tazón y arrancó un pano limpio del cajón. Sus manos se movían con rapidez, con destreza. Ya lo había hecho antes, no con frecuencia, pero sí lo suficiente. Su difunto esposo había legado a cosa sangrando una vez años atrás, tras una fuerte caída de un caballo. Ella lo había cosido a la luz de la lámpara, con los manos firmes a pesar de que su corazón latía con fuerza. Ella podría hacerlo, tenía que hacerlo. Clara se arrodilló de nuevo junto al hombro y comenzó a limpiar la herida. El pano quedó oscuro, lo enjuagó, lo presionó hacia atrás, lo enjuagó otra vez. La sangre seguía fluyendo, pero ahora más despacio. El corte no era tan profundo como temía, no se veía el hueso, no había músculo desgarrado. Solo una herida larga y dolorosa que había sangrado demasiado y que había permanecido abierta demasiado tiempo. Ella enhebró una aguja. Sus manos no temblaban. La primera puntada entró limpia. El hombre ni se inmutó. Ella la tensó, la anudó y pasó a la siguiente. Una tras otra, cerró la herida, guiándose tanto por el tacto como por la vista. El fuego crepitaba a sus espaldas. La lluvia golpeaba el tejado, la tormenta reciaba. Cuando terminó de dar la última puntada, se sentó sobre sus talones y exhaló. El hombre seguía sin despertar. Clara le envolvió la pierna con un pano limpio, lo ató y lo cubrió con una manta. Luego se puso de pie, se secó las manos en la falda y lo miró. Respiraba, superficial pero constante. Eso fue suficiente. Se dio la vuelta, echó otro lino al fuego y se sentó en la silla junto a la chimenea. Su ropa aún estaba húmeda. Le temblaban un poco las manos. Se quedó mirando las lomas y escuchó la tormenta afuera. Ella no sabía quién era él. Ella no sabía lo que él había hecho. Pero ella sabía que había hecho lo correcto. Aunque no supiera por qué. La noche se prolongó durante mucho tiempo. Clara no durmió. Se sentó en la silla, envuelta en una manta seca, observando al hombre tendido en el suelo. De vez en cuando, su pecho se elevaba un poco, su respiración se entrecortaba, y ella se inclinaba hacia adelante, esperando a ver si despertaba. Pero nunca lo hizo, simplemente permaneció allí, pálido y inmóvil, como un hombre atrapado entre un mundo y otro. La tormenta comenzó a amanar justo antes del amanecer. La lluvia amenazó de convertirse en llovizna. El trueno se alejó, retumbando sordo, sobre las colinas lejanas. El viento se como de convertirse en un susurro. Y a través de la rendija de las cortinas, Clara veía el primer destello de luz que se filtraba en el cielo. Se puso de pie, estiró la espalda para aliviar la rigidez y caminó hacia la ventana. El patio era un desastre. Barro y ramas rotas por todas partes. La puerta colgaba torcida de sus goznes, pero la tormenta había pasado. El mundo volvía a estar en silencio. Detrás de ella el hombre se removió, Clara se giró, tenía los ojos abiertos, eran grises pálidos y nítidos como el cielo invernal. Él no se movió, no habló, simplemente la miró con la mirada fija a pesar del cansancio reflejado en su rostro. Clara se cuidó donde estaba. Estás en mi casa, dijo en voz baja. Parpadeó, tragó saliva. Su voz salió ronca, apenas un susurro. Lo sé,
silencio, estaba sangrando dijo Clara, bojo la lluvia, te traje adentro. No respondió de inmediato, su mirada se desvió hacia el techo y luego volvió a ella. Gracias, las palabras fueron simples, sin explicación, sin disculpa, simplemente, gracias, Clara asintió una vez. Pude sentar, lo intento, apretó la mandíbula y se incorporó apoy, andos primero en un codo y luego en el otro, mantuvo la pierna estirada, con la venda y manchada de sangre fresca. Apenas llegó a la mitad del camino antes de que le fallaran las fuerzas y se desplomara de nuevo, respirando con dificultad. No dijo Clara, si te van a abrir los puntos, cerró los ojos, que tan graves. Es bastante malo, pero sobrevivirás. Otro silencio, el fuego crepitaba suavemente. ¿Dónde estoy? Preguntó. 10 millas al sur de Bitter Creek, mi tierra. Ella sintió lentamente, como si guardara la idea en su memoria. Luego la miró de nuevo, con una expresión indescifrable. Tu vives solo, Clara vaciló, luego asintió. Sí, no preguntó por qué, no insistió, simplemente apartó la mirada hacia el fuego, y dijo que su cabeza descansara contra el suelo. Mi ira en cuanto pude caminar, lo harás dijo Clara, pero no hoy, no discutió, volvió a mirar por la ventana, observando cómo la luz se intensificaba sobre el val. La tormenta había terminado. El dano estaba hecho, y ahora, en la cama que siguió, se encontraba con un desconocido en el suelo, y una decisión que ya había tomado. No se arrepintió, o no. Pero a medida que el sol ascendía y los sombras en la habitación comenzaban a cambiar, Clara no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado, que el hombre al que había rescatado de la tormenta traía consigo algo más que sangre y lluvia, algo que no podía nombrar, algo que permanecía en el aire como el olor a humo después de un incendio. El día transcurrió lentamente. Clara siguió con sus quehaceres, dar de comer a los galinas, revisar el granero, limpiar el patio. El hombre permanecía dentro durmiendo la mayor parte del tiempo. Ella fue a verlo 2 veces. En ambas ocasiones su respiración era regular, tenía media color. El vendaje seguía intacto. Al anochecer, el cielo se había despejado por completo. Las estrellas comenzaron a asomar entre el azul profundo, frías y distantes. Clara preparó una comida sencilla, pan de maíz, frijoles y un poco de tocino salado. Le partó un plato y comió el suyo junto al fuego, escuchando el silencio. Cuando ella miró hacia él, sus ojos estaban abiertos de nuevo. ¿Tienes hambre? Preguntó. Ella sintió. Ella le trajo el plato y lo ayudó a incorporarse lo suficiente para comer sin atragantarse. Él tomó la comida sin decir palabra, masticando despacio y con cuidado. Cuando terminó, le devolvió el plato y la miró a los ojos. Como te llamas? Clara vaciló. Luego dijo, Clara Wren. Ella sintió, desvió la mirada, y después de un largo rato, dijo, Elias que, solo Elias. Ella no insistió. Llevó el plato devuelto a la mesa, lo enjuagó en el lavabo y se cuidó allí de pie con las manos en el agua, mirando por la ventana la pradera que se oscurece. Detrás de ella, Elias volvió a hablar. ¿Por qué me ayudaste? Clara se giró secando las manos con un pano. Porque lo necesitabas. Eso es todo. La observó durante un largo rato, como si intentara decidir si creer. Luego asintió, solo una vez, y volvió a recostarse. Clara le echó la manta encima y volvió a su silla. Afuera, los coyotes comenzaron a oler. El sonido flotaba por el val, solitario y salvaje, lavado por el viento como un himno. Clara escuchaba, con las manos entrelazadas en el regazo, y la mirada fija en el fuego. Ella no sabía quién era Elias. Ella no sabía de dónde venía ni de qué huía. Pero ella sabía una cosa, la tormenta lo había traído hasta aquí. Y para bien o para mal, o no se marchaba,
la manona siguiente Clara si despertó al war un ruido, si incorporó rápidamente palpitando para despejarse del sueño, el fuego se había apagado, la habitación estaba fría, y al otro lado del suelo, Elias estaba sentado erguido, con la espalda contra la pared y la pierna herida extendida frente a él, el miró, Manona. Clara se puso de pie, ajustándose el chal, no deberías moverte, estoy bien. Usted no es, casi sonrió. Casi quizás no, pero estoy mejor. Clara cruzó la habitación y se agachó a su lado, revisando el vendage, la hemorragia había cesado, los puntos aguantaban. La piel alrededor de la herida estaba roja, pero no inflamada. No estaba infectada, tin suerte dijo en voz baja, lo sé, se puso de pie, camino hacia la estufa, y empezó a preparar café. El silencio entre ellos se senció distinto ahora, no incómodo, simplemente. Consciente al cabo de un rato, Elias habló, cuánto tiempo llevas aquí sola, Clara no se giró, 2 años, marido muerto, lo lamento. Ella sirvió el café en 2 tazas de metal, y le acercó una. Él la tomó con ambas manos, sosteniéndola como si fuera algo precioso. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Clara se sentó frente a él, sosteniendo su taza entre las manos. Fiebre, sabió de repente, se lo llevó en 3 días. Elias asintió lentamente. Es un camino difícil, todos lo son. Dio un sorbo al café, sin decir nada. Clara lo observó por encima del borde de su taza. Su rostro seguía pálido, pero la intensidad de sus ojos había regresado. Parecía más fuerte, más sereno, pero había algo más en él, algo reservado, como una puerta cerrada durante mucho tiempo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué te trajo por aquí? A Elias se le tensó la mandíbula, miró fijamente su taza. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esa no es una respuesta. Es el único que tengo. Clara dejó que el silencio se extendiera, luego se levantó, tomó su taza vacía y regresó a la estufa. Puedes quedar hasta que te recuperes dijo, pero en cuanto puedes caminar te eres, comprendido. Ella volvió a mirarlo, y si alguien vino a buscar, no lo harán. Si lo hacen, no lo harán. Clarissa estuvo sumida durante un largo rato. Luego asintió, bien. Si dio la vuelta, revivió el fuego y dejó que el calor llenara la habitación. Afuera, el sol ascendía cada vez más, la pradera se extendía amplia y dorada bajo la luz, interminable y implacable. Y dentro de la vieja casa, 2 personas que habían sido extrañas la noche anterior permanecían sentadas en silencio, unidas por la misericordia, la sangre y el peso silencioso de secretos que ninguno de los dos estaba dispuesto a revelar. Pero cuando el sol salió sobre el val empapado, Clara se dio cuenta de que el viajero había dejado, más que su paso roto, había dejado una silenciosa pregunta en su corazón. La tercera manona ligó suave. Ni lluvia, ni viento, solo el pálido amén se extendían, 2 por el val como lech derramada, teniendo de plata la hierba y de azul las colinas lejanas. Clara despertó con el canto de los pájaros, algo que no había escuchado en días. La tormenta lo había sumido todo en el silencio. Ahora, poco a poco, el mundo recordaba como canta. Se incorporó, se frotó el culo para quitarse la rigidez y miró al otro lado de la habitación. Elias estaba despierto. Sentado contra la pared, con la pierna herida aún extendida, la mirada fija en la ventana. No se giró cuando ella se movió. Simplemente siguió mirando la luz, como si intentara memorizarla. Clara se puso de pie, dobló la manta con la que había dormido y caminó hacia la estufa. ¿Duermes algo? Preguntó. ¿Alguno? ¿Te duele la pierna? Siempre. Echó agua en la tetera y la puso al fuego. El metal tintineó suavemente. Afuera, un gallo cantó cerca del granero. El sonido le pareció extraño, demasiado normal,
demasiado cotidiano, dispuesta to do lo que había pasado. Te cambia la venda dispuesta que comas dijo Clara, finalmente Elias la miró, no tienes que seguir haciendo esto, lo sí, entonces por que estás aquí, Clara no respondió de inmediato, rompió dos huevos en una sartén, observó como quisporotaban y estelaban. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas, pesada y incómoda. Porque yo lo dijo finalmente, y terminó lo que empezó, Elias no dijo nada, pero cuando ella lo miró, algo había cambiado en su expresión. No era gratitud exactamente, algo más silencioso, algo que perse respeto, ella le trajo un plato, huevos, un trozo de pan duro, algo de carne seca. Él comió despacio, con cuidado, como quien no había tenido una comida decente en mucho tiempo. Clara comió lo suyo de pie junto a la ventana, observando cómo la luz se intensificaba al otro lado del patio. Cuando terminó, ella tomó su plato y se arrodilló a su lado, de James verlo. No discutió. Simplemente movió la pierna hacia ella y apartó la mirada. Clara desenvolvió la venda, retirando la tela con cuidado. La herida estaba cicatrizando, más despacio de lo que ella hubiera querido, pero estaba cicatrizando. Los bordes eran rosados, no rojos, los puntos estaban firmes, no había pus, no había rastros de infección que subieran hacia la rodilla, se manchan, dijo, bien. Lo limpió de nuevo, lo envolvió en un pano limpio y lo ató. Cuando levantó la vista, Elias le estaba observando. Ya lo has hecho antes, dijo, una o dos veces. Si todo bien. Clara se puso de pie, recogiendo los vendas sucias. He tenido que practicar cosas que no quería aprender. Asintió lentamente, no insistió, caminó hasta el lavabo, se lavó las manos y se quedó allí un instante con los dedos en el agua fría. Detrás de ella, oyó a Elias moverse, oyó el crujido de los tablas del suelo al intentar acomodarse. Deberías descansar, dijo sin volverse. He estado descansando durante 3 días. Y tendrás que descansar 3 días más si quieres que esa pierna funcione bien. Elias exhaló, un sonido entre frustración y resignación. Pero no discutió. Cuando Clara se volvió, él tenía la cabeza apoyada contra la pared, con los ojos entrecerrados. Le echó una manta encima y lo dijo Ali. Los días comenzaron a confundirse entre sí, no en mal sentido. Simplemente, suave, como si los bordes de las cosas se hubieran redondeado, perdido filo. Elias se quedaba dentro casi siempre. Dormía, comía, vigilaba el fuego. Clara seguía con su rutina, cuidar a los animales, arreglar los cercas, a cargar agua del pozo. El trabajo nunca terminaba, nunca lo había hecho, pero ahora, al regresar a casa, había algo en Ali, sin hablar, sin exigir nada, justo ahí, cambió la cosa, el silencio ya no era tan denso, las habitaciones ya no resonaban como antes. Por la noche, cuando Clara se sentaba junto al fuego, podía oír su respiración al otro lado de la habitación, una respiración constante y bajo y hizo hacia que la oscuridad pareciera menos vasta. Al quinto día, Elias se mantuvo en pie. Clara oyó el sonido antes de verlo, el raspado de los bodas contra la madera, el leve gruñido desfuoso. Se apartó de la estufa justo a tiempo para verlo incorporarse, con una mano apoyada en la pared y la mandíbula apretada. ¿Qué estás haciendo? Preguntó bruscamente, caminando. No estás listo. Estoy lo suficientemente preparado. Dio un paso, luego otro. Arrastraba un poco la pierna derecha, pero mantenía el peso sobre ella, seguía avanzando. Clara se quedó donde estaba, con las manos en las caderas, lista para sujetarlo si se caía, no se cayó, ligó hasta la mesa, se agarró al borde y se quedó allí, respirando con dificultad. El sudor le perlaba la frente, pero seguía en pie. Ves, dijo mirándola bien, Clara se cruzó de brazos, es un idiota,
casi sonrio, probablemente, Siéntate antes de abrir algo a la fuerza, lo hizo lentamente dejándose caer en la silla con una mueca. Clara le trojo agua, la bebió de un trago, luego dijo el vaso y la miró. Tengo que empezar a aportar mi granito de arena. Necesitas sana. Puedo hacer ambas cosas. Clara negó con la cabeza. Turco. Tú también. Ella no podía rebatir eso. A la mañana siguiente ella le permitió ayudarla. No mucho, solo pequeñas cosas. Él pelaba patatas mientras ella preparaba la estufa. Él doblaba mantas mientras ella barría el suelo. Se movía despacio con cuidado, apoyándose en su pierna mala. Pero se movía, y poco a poco la cosa cobró vida como no lo había hecho en años. Dos personas, dos pares de manos, dos voces que rompen el silencio. Fue una sensación extraña, me sentí bien. Una semana después de la tormenta, Clara salió a revisar la cerca del arroyo. La lluvia había erosionado parte de la orilla, y necesitaba evaluar los daños. Le dijo a Elias que regresaría al mediodía. Ella sintió, no dijo nada y la vaya a marcharse. La caminata se alargó más de lo previsto. El terreno seguía blando y el arroyo había crecido con la escorrencia. Tuvo que vedar el barro hasta los tabilos para llegar a la cerca. 3 postes estaban quedados y el alambre colgaba sobre el agua. Maldijo entre dientes y se puso a trabajar. Cuando terminó, el sol estaba alto y hacia cala. Le dolía la espalda, tenía las manos llenas de ampollas, pero la cerca resistió. Cuando regresó a la casa, la puerta estaba abierta. Clara se detuvo en el patio, con un nudo en el estómago. No lo había dejado abierto. Nunca lo hacía. Elias, sin respuesta, entró, lento y cautelosa. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, con una mano apoyada en el marco. No se giró cuando ella entró. Simplemente siguió mirando fijamente la cresta a lo lejos. ¿Qué ocurre? Preguntó Clara. No respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, Jainitz. Clara cruzó la habitación y miró hacia afuera. Efectivamente, 3 figuras a caballo se movían lentamente a lo largo de la cresta, recortadas contra el cielo. Estaban demasiado lejos para verlas con claridad, pero incluso desde allí pudo deducir que buscaban algo. ¿Los conoces? Preguntó. La mandíbula de Elias se tensó. No, estás mintiendo. Entonces la miró fijamente, con expresión aguda y a la defensiva. No los conozco, pero sí lo que son. ¿Cuál es problema? Clara sostuvo su mirada. Para ti o para mí. Para ambos se vienen aquí. Los Jainitz siguieron su camino, desaparecieron, tras la cresta. Pero la tensión en la habitación no disminuyó. Elias se apartó de la ventana, dejando caer la mano a su costado. Por primera vez desde que lo había rescatado de la tormenta, Clara veía algo parecido al miedo en sus ojos. ¿Qué hiciste? Preguntó en voz baja. Se dio la vuelta. No es algo de lo que es orgulloso. Esa no es una respuesta. Es el único que puedo dar. Clara apretó los puños a los costados. Quería presionarlo, exigir la verdad. Pero algo la detuvo. Quizás fue la tensión en sus hombros. Quizás fue el hecho de que evitara mirarla. O tal vez fuera porque, en el fondo, no estaba segura de querer saberlo. Si vienen dijo lentamente, necesito saber a qué me enfrento. Elias la miró por encima del hombro. Si vienen diles que no me conoces, me encontras sangrando, me curaste y me dejaste, eso es todo, y si no me creen lo harán. Como lo sabes, porque es un pésimo mentiroso. Clara parpadeó. Luego, a pesar de todo, sintió que la comisura de sus labios se contraía. No te equivocas. Elias exhaló, algo que podría haber sido una risa si no hubiera sonado tan cansado. Collando, regresó a la silla y se sentó pesadamente, levantóse la mano a la pierna. Clara lo observó durante un largo rato. Luego se acercó a la estufa,
servio dos tazas de café y le levo una, aquí, lo tomo sin decir palabra, si quedaron sentados en silencio, el peso de las cosas no dichas asentándose entre ellos como polvo. Afuera, el sol ascendía en el horizonte, las colinas excavaban en la tierra, el viento susurraba entre la hierba. Y dentro de la vieja casa familia, dos personas que apenas unos días habían sido desconocidas estaban sentadas juntas, unidas por la misericordia, los secretos y el silencioso entendimiento de que algunas preguntas era mejor dejarlas sin hacer. Por ahora, esa noche, Clara no pudo dormir. Se tumbó en su cama en realidad, un gato estrecho en la esquina de la habitación, y miró al techo. El fuego se había reducido a brasas. La cosa estaba a oscuras. Al otro lado de la habitación, podía oír la respiración de Elias, lenta y constante. Pero su mente no paraba, los jinets, su miedo, la forma en que había mirado esa cresta como si fuera una guillotina a punto de caer, que había hecho, y lo más importante, en que lío se había metido. Clara se giró de lado, arropándose con la manta hasta la barbilla. A través de la ventana, vio estrellas dispersas en el cielo negro, frías y lejanas. Pensó en su marido, en la fiebre que se lo había levado, en los 2 años que había pasado sola en esa casa, aprendiendo a sobrevivir sin él. Se había vuelto experta en eso, en estar sola, quizás demasiado bueno. Porque ahora, con Elias aquí, se dio cuenta de cuánto había echado de menos la voz de otra persona, la calidez de otra presencia, el consuelo sencillo y silencioso de no ser la única voz en la casa, y eso la asustó. Porque la gente se iba, siempre lo hacían de una forma u otra, cerró los ojos y intentó dormir. A la mañana siguiente, Elias ya estaba despierto cuando Clara se movió. Estaba sentado a la mesa, con un trozo de carbón en la mano, dibujando algo en un pedazo de madera. Clara se incorporó frotándose los ojos. ¿Qué estás haciendo? No levantó la vista, pensando acerca de tu granero. Ella frunció el ceño y se acercó. Él inclinó la madera hacia ella. En ella había dibujado un bocito, vigas, soportes y una estructura para un nuevo techo. Se está desmoronando, dijo. Si tenemos otra tormenta como la última, se derrumbará. Lo sé. Pudo arreglarlo. Clara lo miró fijamente. Apenas pudes caminar. Pudo mantenerme en pie. Pudo matarla. Eso es suficiente. Elias. No te estoy pidiendo permiso, dijo, mirándola a los ojos. Te estoy diciendo lo que voy a hacer. Clara abrió la boca para replicar, luego la cerró, porque, en realidad, tenía razón, el establo era un desastre. Llevaba meses, quizá más, posponiéndolo. Y si se derrumbaba, perdería los animales el pienso todo, de acuerdo, dijo. Pero si te abres esos puntos no te volva a cosa. Sonrió una sonrisa pequeña, pero sincera. Trato hecho, trabajaron durante toda la mañana. Elias se movía despacio, encollando, pero no se detenía. Media vigas marcaba cortes, comprobaba la resistencia de postes viejos. Clara acariciaba madera, sujetaba los tablos mientras él los clavaba, y trataba de no pensar en lo extraño que se sentía volver a trabajar al lado de alguien. Al mediodía habían reemplazado 2 vigas de soporte y reparado una sección del techo. El sudor le corría por la espalda a Clara, le dolían los brazos, pero cuando se apartó y contempló lo que habían hecho, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo. Elias se apoyó contra la pared del granero, respirando con dificultad, con la camisa empapada de sudor. Parecía exhausto, pero cuando sus miradas se cruzaron sonrió. No está mal, dijo. Clara se secó la frente con el dorso de la mano. Nada mal. Allí permanecieron a la sombra, recuperando el aliento, mientras el sonido del viento se desplazaba por el val a su alrededor.
Y por un instante solo un instante clara, si permitió imaginar como sería, si esto fuera permanente, si Elias se quedara, si siguieran trabajando juntos, arreglando cosas, construyendo cosas, reconstruyendo este lugar destrozado. Pero entonces recordó a los giants, el miedo en sus ojos, los secretos que lavaba como piedras en los bolsillos, y ella lo sabía, él no se iba a quedar, no pudo, así que apartó es pensamiento, cogió su martillo y volvió al trabajo. Esa noche se sentaron juntos en el porche, no lo habían planeado, simplemente sucedió. Clara sacó dos tazas de café, y Elias la siguió afuera, sentándose en el escalón con una muca. Se sentaron uno al lado del otro, observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, teniendo el cielo de tonos naranjas y rojos. Es precioso, dijo Elias en voz baja. Clara asintió, ese es. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera, desde que me case, 10 años más o menos? ¿Alguna vez has pensado en irte? Clara dio un sorbo a su café, todos los días. Pero no lo haces. No. Porque, si quedo calada durante un largo rato, luego dijo, porque es mío, y aún no he terminado con él. Elias asintió lentamente, como si entendiera algo que ella no había dicho. Se sentaron en silencio, la luz se desvanecía, y los estrellas comenzaban a aparecer. A lo lejos, un coyote habló. Otro respondió. ¿Has pensado alguna vez en quedarte en un solo lugar? Preguntó Clara. Elias se le tensó la mandíbula, a veces, pero no lo haces. No puedo. Porque la miró con los ojos en penumbra, como en la oscuridad creciente. Porque algunos hombres no se quedan. Clara quería preguntar que quería decir, quería presionarlo, arrancar la verdad como si fuera un hilo de una herida, pero no lo hizo, porque podía verlo en su rostro, el peso que cargaba, la culpa, el miedo. Y sabía que, hiciera lo que hiciera, de lo que hiciera, no era algo que pudiera expresar con palabras, o no, quizás nunca. Así que ella simplemente asintió, terminó su café y se puso de pie. Descansa un poco, dijo. Mañana tenemos más trabajo. Elias la miró, con una expresión indescifrable. Clara, hizo una pausa. Gracias. No supo que responder, así que simplemente asintió de nuevo y entró. Detrás de ella, Elias se quedó en el porche, mirando fijamente el val que se oscurecía. Y mucho después de que Clara se hubiera acostado, él se quedó allí sentado, solo con las estrellas, el viento, y los fantasmas que lo seguían a donde quiera que iba. A la mañana siguiente, Clara despertó en silencio. No es el silencio confortable de los últimos días. Algo es distinto, algo anda mal. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El saco de dormir de Elias estaba vacío. Clara se quitó la manta de encima, y se puso de pie, observando la habitación. Su abrigo no estaba, sus botas no estaban, el revólver que guardaba debajo de la almohada, tampoco. Cruzó hasta la ventana y miró hacia afuera. Su caballo seguía en el establo, pero la puerta permanecía abierta, meciendo suavemente con la brisa. Clara agarró su chal y salió apresuradamente. El patio estaba vacío. La pradera se extendía amplia y silenciosa bajo la luz de la mañana. Ella lo llamó por su nombre, con voz aguda y fuerte, sin respuesta. Dio una vuelta a la casa, revisó el granero, el arroyo, la vala, nada. Y entonces, justo cuando el pánico comenzaba a atravesar el pecho, lo vio. Elias estaba de pie al borde de su propiedad, cerca del viejo roble, de espaldas a la casa. No se movía, simplemente estaba allí, mirando hacia la loma por donde habían pasado los giants. Clara caminó hacia él, sus botas crujendo sobre la hierba seca. Elias, no se giró, ¿qué estás haciendo? Pensamiento. Acerca de, se quedó calado durante un largo rato. Luego en voz baja, dijo,
Saba si debería ahora o espera hasta que te mate. Clara si detuvo unos pasos detrás de él. Sintió un nudo en el pecho. Eso es lo que crees que estás haciendo, preguntó. Que me maten, creo que soy un peligro para ti. Y creo que te mereces algo mejor. Esa no es una decisión que te corresponde tomar. Lo es si yo fui quien lo trajo aquí. Clara dio un paso al frente, rodándolo hasta poder ver la cara. Tenía la mandíbula tensa y la mirada dura. Si quieres vit dijo. Pero no lo hagas pensando que me estás protegiendo. He sobrevivido a cosas peores que tú. Elias la miró, con una expresión cruda y desprevenida. No sabes lo que he hecho, tienes razón, no lo creo, y tal vez no lo necesite, Clara. ¿Crees que es lo primero roto que dijo entrar en esta cosa? Su voz era firme pero feroz. Esta tierra nos quiebra a todos. Pero algunos nos recomponemos, así que si esperas que te eche por miedo, esperarás mucho tiempo. Elias la miró fijamente, por un instante, pareció cara discutir, luego, sus hombros se desplomaron y apartó la mirada. Es un tonto dijo en voz baja, probablemente. Negó con la cabeza, pero cuando volvió a mirarla, había algo más suave en sus ojos, algo que parecía casi alivio, de acuerdo dijo, me quedé, por ahora. Clara asintió, bien, regresaron juntos a la casa, uno al lado del otro, con la luz de la manona calentándoles la espalda, y al cruzar la puerta, la cosa volvió a sentirse distinta, no más ligeira, exactamente. Sino más estable, como si algo que se había estado inclinando por fin hubiera encontrado su equilibrio. Ninguno de los dos habló. Pero cuando Elias se sentó a la mesa, y Clara le ofreció una taza de café, sus dedos se rozaron solo por un segundo, y ninguno de los dos se apartó. Afuera el viento se movía entre la hierba, el sol ascendió más alto, y el val se extendía ancho y dorado, guardando celosamente sus secretos, y cuando finalmente ensiló su caballo para partir, el silencio que dejó atrás se sintió más pesado que cualquier tormenta. El sol salió ahora con más calor, la primavera se acercaba sigilosamente, lenta pero segura, suavizando los bordes del invierno, la hierba crecía más alta, más verde, flores silvestres brotaban dispersas a lo largo del arroyo, amarillo pálido, morado intenso, blancos como el hueso. El aire también olía diferente, menos a piedra fría y más a tierra despertando. Elias se cuidó, no porque hubiera hecho una promesa, no porque no pudiera sino porque algo en su interior había dejado de huir, al menos por ahora. Y Clara le permitió quedarse, no por lástima, sino porque la cosa recordaba lo que era albergar a dos personas en lugar de una. Entraron en un ritmo. Clara siempre se despertaba primero, encendía el fuego, preparaba el café y, para cuando la tetera silbaba, Elias también estaba despierto. Comían en un silencio cómodo, huevos, pan, lo que hubiera sobrado del día anterior, después se iban a trabajar. Primero se construyó el granero. Les llevó otra semana terminarlo, reemplazar las vigas podridas, volver a tecar, remendar los agujeros donde el viento y la lluvia habían erosionado el tejado. Elias trabajaba con las manos como un experto. Media dos veces cortaba una, y no desperdiciaba ni un clavo. Clara lo observaba a veces cuando él no la veía. Observaba cómo inclinaba la cabeza al considerar una articulación o cómo se le tensaba la mandíbula al levantar algo demasiado pesado. Su codra seguía ahí. Probablemente siempre sería así. Pero ya no le impedía avanzar mucho. Una tarde, mientras trabajaban codo con codo reemplazando una sección de revestimiento, Clara preguntó, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Elias no levantó la vista. Mi padre es carpintero, él era muchas cosas. Clara esperó, pero él no dijo nada más. Simplemente siguió martelando, con un ritmo constante y seguro.
ella no prisiono. Al final de la segunda semana, el granero, si el zaber recto y salido, con el teco, bien sujito al cielo. Retrocedieron juntos, sudando bajo el calor de la tarde, y contemplaron su obra, aguantara, dijo Elias, Clara asintió, sincera. Si quedaron allí un momento más, entonces Clara sonrió una sonrisa pequeña, pero sincero y dijo, gracias. Elias la miró de reojo, con un brillo en los ojos, me ayudaste, yo sujit la escalera, tú la construiste. Eso no es poca cosa. Clara lo miró y por un instante, el espacio entre ellos pareció más corto. Más cercano, como si la distancia que habían mantenido desde el día en que ella lo rescató de la tormenta hubiera comenzado a desvanecerse. Entonces Elias se dio la vuelta, recogió sus herramientas y regresó hacia la casa. Clara lo vi a marcharse con el pecho oprimido por algo que no podía definir. A continuación, tocaba la vala, se extendía kilómetros y kilómetros, un viejo cable tendido entre postes desgastados, la mayoría inclinados o rotos. Clara llevaba más de un año queriendo arreglarlo, pero era demasiado trabajo para una sola persona. Ahora con Elias parecía posible. Comenzaron en el extremo norte cerca del arroyo y avanzaron hacia el sur. Elias cavaba nuevos agujeros para los postes mientras Clara arrancaba el alambre viejo y lo enrolaba para reciclarlo. Era un trabajo duro y lento. La tierra aún estaba medio congelada en algunos lugares, y el alambre cortaba los guantes como si estuviera vivo. Pero no se detuvieron, día tras día avanzaron a lo largo de la línea, cavando, plantando, tensando el alambre entre los postes. Algunos días hablaban. Elias le habló de los caballos que había conocido, de los pueblos por los que había pasado, de caminos tan largos que uno olvidaba donde empezaban. Clara le habló de las cosechas que su marido solía sembrar, del invierno en que perdieron la mitad del rebaño por la enfermedad, de cómo lucha el val con las primeras nevadas. No hablaron del pasado. No realmente, no de los parts difíciles, pero las historias que se compartieron divulgaron imágenes de quienes habían sido, alguna vez, antes de la pérdida, antes de huir. Otros días trabajaban en silencio. Y eso también estuvo bien. Una tarde, mientras estaban de pie a ambos lados de un poste, tendiendo un alambre entre ellos, Clara dijo, ¿alguna vez has pensado en sentir cabeza? Elias tensó el cable con fuerza, con los nudillos blancos. Antes sí, que cambió vida. Clara terminó de atar su extremo y lo miró al otro lado del espacio. Esa es una respuesta de cobarde. A Elias se le tensó la mandíbula. Tal vez soy un cobarde. Usted no es. Entonces la miró fijamente y algo en su expresión se resquebrajó. No mucho, lo justo para dejar entrar un poco de luz. Tuve un lugar una vez dijo en voz baja, cerca de la frontera, una pequeña cabana en un terreno que nadie más quería. Pensé en sacar provecho. ¿Qué pasó? Alguien lo tomó. Como los manos de Elias se quedaron quietas sobre el alambre, su voz se volvió monotona, como siempre hace la gente, con abogados, mentiras y hombres armados. Clara no dijo nada, simplemente esperó. Luch contra ello continuó Elias, lo live juicio, contra ti un abogado, has to do correctamente. Pero el hombre que quería mi tierra tenía más dinero, más amigos. Más poder, el juez follow en mi contra, dijo que no tenía un derecho legítimo, que había falsificado la escritura. ¿Acaso tú? Elias la miró fijamente, con ojos duros. No, Clara le creyó, así que te fuiste dijo ella. No de inmediato dijo con voz apagada, primero regres, intent recuperar lo que era mío, y cuando vinieron a echarme, las cosas se descontrolaron, hasta que punto se ha salido de control, Elias apretó con fuerza el alambre. Se quemó un granero, un hombre resultó herido, y corrí antes de que pudieran ahogar por ello. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo.
Clara si cuido mi quieta, con el alamba temblando entre sus manos. No sabía qué decir, no sabía cómo sostener lo que él le acababa de dar, pero ella no soltó el cable, y ella no se marchó. Fue esto quien provocó el incendio, preguntó en voz baja. Elias la miró, no lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? Porque estaba borracho, enfadado y casi muerto, y cuando recobró el conocimiento, el lugar estaba ardiendo, y los hombres gritaban, y yo simplemente corrí. Clara exhaló lentamente. Así que has estado riendo desde entonces. Sí, y esos giants. Probablemente me están buscando. Sí, un silencio denso, y frágil se instaló entre ellos. Entonces Clara dijo, deberías habérmelo dicho. Lo sé. Tenía derecho a saber que estaba introducción, en mi casa. Lo hiciste. Ella lo miró, es hombre que había irrumpido en su vida sangrando y destrozado, que había trabajado a su lado y arreglado su granero y que ahora estaba allí con todo su pasado al descubierto, y ella tomó una decisión. De acuerdo dijo ella, Elias parpadeó, todo bien, me lo dijiste, ahora lo sé. Así que terminamos esta cerca, y vámonos a casa. La miró fijamente como si hablara en otro idioma. Eso es todo. ¿Qué más quieres que diga? No lo sé. Que soy un criminal. Que me estás denunciando. Que... Elias dijo Clara con voz firme. Te sacaste la tormenta porque necesitabas ayuda. Eso no ha cambiado. Así que, a menos que pienses quemar mi granero, no vamos a hablar más de esto. Elias la miró durante un largo rato, luego lentamente algo en su rostro se suavizó. Es la mujer más extraña que he conocido, dijo. Clara sonrió, lo tomó como un cumplido, volvió a mirar la valla y siguió trabajando. Y al cabo de un momento él también, los días se hicieron más largos. El sol permaneció alto hasta bien entrada la tarde, teniendo el val de dorado y ámbar. Clara y Elias terminaron la cerca, arreglaron el techo del gallinero y prepararon un nuevo terreno para sembrar. El trabajo nunca terminaba, pero ya no les resultaba una carga. Se sentía como construyó algo. Una tarde al atardecer, Clara se quedó en el patio contemplando todo lo que habían hecho, el granero recto y robusto. La cerca firme y segura, el huerto oscuro y listo para sembrar. Percibe una esperanza. Elias se acercó a ella, secándos los manos con un trapo. En que piensas, este lugar no se veía tan bien desde hace años. Hiciste la mayor parte tú. Hicimos la mayor parte nosotros. Elias no discutió, simplemente se quedó allí de pie junto a ella, observando cómo se desvanecía la luz. Al cabo de un rato, Clara dijo, ¿has pensado alguna vez en quedarte? No respondió de inmediato. Luego en voz baja dijo, todos los días. A Clara se le aceleró el corazón, pero no lo harás, no pudo. ¿Por qué no? Porque los hombres que me buscan no se detendrán. Y cuando me encuentran, quemarán todo lo que toque. No lo sabes. Sí, Clara se giró para mirarlo. ¿Y qué? ¿Vas a seguir corriendo para siempre? Si eso es lo que hace falta para mantenerte a salvo, sí. Los palabras le hirieron más de lo que esperaba. Abrió la boca, la cerró y finalmente dijo, no te pedí que me protegieras. Lo sé, entonces no me uses como excusa. Elias la miró con una expresión de dolor en los ojos. No es una excusa. Entonces ¿qué es la verdad? Se quedaron allí de pie bajo la luz que se desvanecía, y el espacio entre ellos estaba cargado de todo lo que no se habían dicho. Entonces Clara se dio la vuelta y regresó hacia la casa. Elias no lo siguió. Esa noche Clara no pudo volver a dormir. Estaba tumbada en su cama mirando al techo, escuchando la respiración de Elias al otro lado de la habitación. Sentía el pecho oprimido, su mente no dejaba de dar vueltas, iba a marcharse, lo supo desde el principio, lo supo cada vez que él miraba la cresta,
cada vez que su mano se dirige a su revolver, cada vez que escrutaba el horizonte como un hombre que espera ser juzgado. Pero saberlo no lo hizo más fácil, porque en algún punto del camino, entre la tormenta, el granero, y la cerca había empezado a importar, no solo si vivía o moría, sino si se quedaba o si iba, y hizo la aterrorizó. Porque la gente se marchaba, siempre lo hacían, Clara cerró los ojos y intentó dormir. A la mañana siguiente, Elias había desaparecido. Clara despertó en una habitación vacía y sintió un vuelco en el corazón. Se levantó rápidamente, se puso los botas y salió corriendo, pero esta vez no se había marchado. Estaba junto al huerto, o lo que quedaba de él. Una docena de unos nudosos que no habían sido pedados en años, con sus ramas salvajes y enmarronadas. Elias estaba de pie bajo uno, con una sierra en la mano, examinando las ramas. Clara se acercó con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo? Solucionando esto. El huerto, sí. ¿Por qué? Elias la miró de reojo. Porque lo necesita. Clara miró los árboles, viejos, descuidados, medio muertos. Su marido los había plantado años atrás, cuando aún creía que la tierra podía dar más de lo que quitaba. Tras su muerte, ella los dejó morir. No sé si volverán dijo en voz baja. Solo hay una forma de averiguarlo. Elias volvió al árbol y empezó a podar. Despacio y con cuidado, quitó los ramas muertas, los que se cruzaban, y el crecimiento que ahogaba el centro. Clara observó un rato, luego cogió unas tijeras de podar, y empezó con el siguiente árbol. Trabajaron toda la mañana, podando y limpiando, hasta que el huerto dejó de ser un cementerio y se convirtió en algo que podría volver a florecer. Cuando terminaron, se apartaron, sudando y cansados. ¿Crees que lo lograron? Preguntó Elias. Clara miró los árboles, desnudos y austeros, pero ahora limpios, respirando. Tal vez dijo ella. Elias asintió. Ya basta. Los días transcurrían como agua. Elias le enseñó a Clara a montar de nuevo, a montar de verdad, no solo a sentarse en un caballo y esperar que supiera a dónde ir. Le enseñó a mantener el equilibrio, a moverse con el animal, a confiar en él. Al principio fue terrible. Se cayó 2 veces, pero volvió a subir. Y al final de la semana, ya podía galopar por el val sin sujetarse a la perilla de la silla, con el pelo hundiendo tras ella y su risa cortando el viento. Elias observaba desde la valla, sonriendo de una manera que ella nunca antes había visto. A cambio, Clara le enseñó a cocinar de verdad, no solo a freír carne y hervir alubias. Le enseñó a hornear pan, a sazonar un guiso, a preparar algo que supiera a jugar. El primer pan se le quemó, el segundo le salió plano, pero el tercero fue perfecto, dorado y esponjoso, y a la brilo salía vapor. Se lo comieron en el porche aún caliente, y no dijeron ni una palabra. No era necesario. Una tarde Clara encontró a Elias en la tierra cerca del granero, dibujando de nuevo. Ella se agachó junto a él. Que ocurre esta vez, no levantó la vista, una extensión. ¿Para qué la cosa? Clara contuvo el aliento. Porque finalmente Elias la miró, con una expresión indescifrable, porque es demasiado pequeño. Para quien no respondió, simplemente volvió a mirar el dibujo, una simple adición, una nueva habitación lateral, una ventana orientada al este. Clara lo miró fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Elias, lo se dijo en voz baja. Sí que no pudo quedarme, pero pensé, que tal vez podría dejar algo que perder. Clara no supo qué decir. Ese que simplemente se sentó a su lado y miró el dibujo. En la cosa que pudo haber sido, en el suno estaba dibujando en la tierra, y por un momento, se permitió creer que era real.
esa tarde, mientras el sol se ponía casi sobre el val, volvieron a sentarse en el porche. El aire era cálido, el cielo estaba despejado, en algún lugar de la lejana cantaba una alondra. ¿Te arrepientes alguna vez? Preguntó Elias, lamento que me sacó de esa tormenta. Clara lo pensó. Pensó en el miedo, la sangre, los secretos. Pensó en cómo había cambiado su vida en los días transcurridos desde entonces. No dijo ella, incluso sabiendo lo que soy, sabe todo sabiendo lo que es. Elias la miró, con algo suave y doloroso en los ojos. ¿Por qué preguntó? Clara le sostuvo la mirada. ¿Por me recordas lo que es no estar sola? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y ciertas. Elias extendió la mano lenta, cuidadosa y le tomó la mano. Clara no se apartó. Se quedaron allí sentados mientras la luz se desvanecía, con los dedos entrelazados, y el val se extendía amplio y silencioso a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sintió que estaba corriendo. Simplemente se sentían como en casa. Pero cuando las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, Clara lo veía. Un destello de movimiento en la cresta. Ella apretó la mano de Elias. Él también lo veía. Tres jinetes, recortados contra la luz agonizante, mirando, espera. Elias apretó la mandíbula. Su mano se dirigió al revólver que llevaba en la cadera. Me encontraron dijo en voz baja. A Clara se le heló la sangre. ¿Qué hacemos? Elias se puso de pie, con la mirada fija en la cresta. Me voy, esta noche. Elias, no digas que te hagan daño. Clara también se puso de pie, con las manos temblando. Y si no te dijo él la miró, con los ojos llenos de dolor y algo más. Algo que parecía amor, entonces un tonto, dijo, me han dicho cosas peores. Elias casi sonrió, luego se inclinó y la besó en la frente, un beso suave, breve, como una despedida. Gracias, susurró. Y antes de que Clara pudiera decir otra palabra, él se dio la vuelta y caminó hacia el granero. Se quedó de pie en el porche paralizada, con el corazón destrozado. Tras ella, la casa permanecía en silencio. Ante ella el val se extendía oscuro y interminable, y en la cresta los jinetes esperaron. Pero justo cuando la primavera pintaba de dorado el val, nubes de polvo se alzaron en el horizonte, y la paz que habían construido comenzó a temblar. La mañana llegó demasiado pronto. Clara despertó al oír el sonido de cascos sobre tierra dura. Lento, deliberado, el ritmo de hombres que sabían que tenían tiempo, se incorporó rápidamente con el corazón ya acelerado, y miró al otro lado de la habitación. El saco de dormir de Elias seguía allí, no se había ido. Se quedó de pie junto a la ventana, completamente vestido, con la mano apoyada en el marco. Llevaba el revólver colgado de la cadera. Tenía la mandíbula tensa y la mirada fija en algo del exterior. El y la moverse, no se giró. ¿Cuántos? Preguntó Clara con voz ronca por el suno. Tres. Se puso de pie. Se echó el chal sobre los hombros y se acercó a la ventana. Tres jinetes descendían de la loma en fila india. Sus caballos abriendo paso entre la jaraba alta. Incluso desde lejos, Clara pudo distinguir el brillo metálico de sus placas, insignias, agents de la ley, o hombres que se hacían pasar por tales. No tenían prisa, no les hacía falta. Deberías haber ido anoche, dijo Clara en voz baja. Lo sí. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Elias finalmente la miró. Su rostro estaba cansado, sombrío. ¿Por qué no voy a ir más? A Clara se le oprimió el pecho. Elias. Eran preguntas, dijo con voz tranquila. Demasiado tranquila. Diles la verdad, me encontraste sangrando en la tormenta. Me curaste, eso es todo. Y si no me creen, lo harán. Como lo sabes, porque tú no eres una mentirosa, Clara dijo, volviéndose hacia la ventana. Y porque yo les digo lo mismo, Clara quería discutir.
Curia agarralo sacudolo, exigural que corriera mientras on pudiera. Pero los ginetes y estaban entrando al patio y no quedaba tiempo. Elias se apartó de la ventana y camino hacia la puerta. Quedate adentro, dijo, no, Clara, es mi cosa, mi para donde de la gana. Elias la miró, en sus ojos brilló una mezcla de frustración y admiración. Luego asintió una vez y abrió la puerta. Clara lo siguió hasta el porche. Los tres ginetes se detuvieron a 3 metros de los escalones. Sus caballos resoplaban y patiban, su aliento condensado en el fresco air matutino. Los hombres permanecían erguidos en sus sillas, con sus abrigos polvorientos y semblantes serios. El del medio mayor, de barba gris y con una insignia prendida en el pecho, estudiaba a Elias con la paciencia propia de quien leva unos cazando hombres. Buenos días, dijo el hombre. Su voz era baja y ronca. Elias no se movió. Buenos días. El agente miró de reojo a Clara y luego volvió a mirar a Elias. ¿Es usted el propietario de esta propiedad? Sí, dijo Clara, dando un paso al frente. Esta es mi tierra. El agente se quitó el sombrero. Señora, me llamo Marshall Harding. Estos son mis ayudantes. Señaló a los hombres a ambos lados. Uno joven y inquieto, el otro de hombros anchos y silencioso. Buscamos a un hombre. Pensamos que tal vez lo haya visto. Que aspecto tiene, preguntó Clara, alto, pelo oscuro, cogía al caminar. La mirada de Harding se dirigió a Elias. Si pers mucho a tu amigo. A Clara se le hizo un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme. Porque lo buscan, incendio provocado, agresión, daños a la propiedad. Harding se inclinó hacia adelante en su silla de monta. Hubo una disputa por unas tierras cerca de la frontera. La cosa se puso fin. Un granero se quemó, un hombre resultó gravemente herido. Y tipo asintió hacia Elias desapareció antes de que nadie pudiera preguntar nada. Elias no dijo nada. Su mano colgaba suelto a su lado, cerca de su revólver. Clara se interpuso entre ellos. Ligó aquí durante la tormenta. Sangrando, medio muerto, lo acogí, lo curó. Ha estado ayudando con las reparaciones a cambio de comida y refugio. Eso es todo. Harding le estudió. Ese es, y no se te ocurrió preguntar de que huía, me daba igual. El comisario abrió los sellos, me daba igual. No, señora, usted entiende que este hombre es buscado por delitos graves. Entiendo que lo acusas de crímenes, dijo Clara. Eso no es lo mismo. Harding apretó la mandíbula. Miró más allá de ella a Elias. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Elias lo sostuvo la mirada. Yo no provoqué ese incendio. Estás diciendo que no estabas allí. Yo estaba allí, pero yo no lo organizé. Entonces quien lo hizo, no lo sé. Podría haber sido cualquiera. Podrían haber sido los hombres que intentaban expulsarme de mis propias tierras. Tu tierra, dijo Harding con voz cargada de escepticismo. El tribunal dictaminó lo contrario. Se pegó al tribunal para que diga lo contrario. Esa es una acusación grave. Es la verdad. Harding se reclinó en su silla de monta con la mirada fría. Tienes pruebas, tenía pruebas. Ardien junto con todo lo demás. El alguacil lo estudió durante un largo rato. Luego miró a Clara. Señora, voy a dar un consejo. Este hombre es problemático. Cualquier clemencia que le haya mostrado ha sido injustificada. Despídelo ahora mismo y hermos como si nunca lo hubiéramos visto aquí. Si lo deja quedarse, cuando las cosas se pongan feas y se pondrán, no tendrá a quien culpar más que a usted misma. Clara apretó los puños. ¿Has terminado? Harding parpadeó. Disculpe, dije, ya terminaste. Clara dio un paso al frente con voz cortante. Porque menos que tengas una orden judicial, estás en mi propiedad sin invitación. Y te pido que te veas.
el joven ayudante se removió en la silla, levando la mano hacia su arma. El hombre de hombros anchos no se movió en absoluto, solo observó con ojos inexpresivos y impenetrables. Harding levantó la mano, deteniéndolos. Senora, creo que no entiende. Lo entiendo perfectamente, dijo Clara. Has venido con acusaciones sin pruebas, me has amenazado en mi propia tierra. Y ahora intentas intimidarme para que eche a un hombre que no ha hecho más que ayudarme. Dio otro paso al frente. Así que lo di una vez más. La gate de mi propiedad. Silencio. El viento soplaba entre la hierba. Un cuervo graznaba desde el tejado del granero. Los caballos patiban y resoplaban. Harding entrecerró los ojos. Estas comisión do un error. Es mi responsabilidad hacerlo. El alguacil la miró fijamente durante un largo rato. Luego dirigió su mirada a Elias. Esto no ha terminado. Elias no dijo nada. Harding tiró de los riendas, girando a su caballo. Los otros dos lo siguieron. Regresaron a través del patio, despacio y con paso lento, sus siluetas oscuras contra la luz de la mañana. Pero al llegar al límite de la propiedad, Harding se detuvo. Miró hacia atrás por encima del hombro, y su voz resonó a lo lejos. Es hombre al que estás protegiendo. Tiene las manos manchadas de sangre. Quizás no por el incendio, pero sí por algo. Y cuando le llegue la hora, te llegará a ti también. Entonces espolió a su caballo, y los tres regresaron hacia la cresta. Clara estaba de pie en el porche, con las piernas temblando, y el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a estallar. Detrás de ella, Elias dejó escapar un lento suspiro. No deberías haber hecho eso, dijo en voz baja. Clara se giró para mirarlo, que se suponía que debía hacer, ya que te llevaron, sí. No, Clara, no dijo con la voz quebrada, no me digas que ya que te llevaron, no me digas que I creels a ellos en vez de a ti, porque no lo her. Elias la miró fijamente con el rostro pálido. Porque te conozco, dijo Clara, quizá no te do, pero lo suficiente, no sabes lo que he hecho. Si lo que has hecho aquí, si que arreglaste mi granero, si que reparaste mis cercas, si que te quedaste cuando podrías haber huido. Su voz se suavizó. Basta. Elias apartó la mirada con la mandíbula tensa. Tienen razón en una cosa, soy un problema, lo sé, y volverán, yo también lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque algunas cosas merecen la pena el esfuerzo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas y verdaderas. Elias cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo los tenía mallados. No te merezco, dijo. Clara sonrió, triste y levemente. Menos mal que no se trata de lo que te mereces. El resto del día transcurrió en silencio. Elias no habló, no comió, simplemente se sentó en el porche mirando hacia la cresta, con la mano siempre cerca de su revólver. Clara intentaba trabajar, dar de cámara a los galinas, revisar el huerto, a cargar agua del pozo. Pero le temblaban las manos, no podía concentrarse, seguía viendo el rostro de Harding, oyendo sus palabras. Es hombre al que estás protegiendo, tiene las manos manchadas de sangre, era cierto, ella no lo sabía. Y lo peor era que no estaba segura de que importara, porque en algún momento dejó de ver a Elias como un extraño, dejó de verlo como un hombre que había aparecido en su vida por casualidad. Ella lo veía como alguien que se había cuidado, alguien que había trabajado a su lado, reído con ella, construido algo con ella, alguien que me hacía sentir como en casa. Y ahora es hogar se estaba resquebrajando. Al anochecer, el cielo se tornó grisáceo y pesado. Truenos retumbaron a lo lejos, se avecinaba otra tormenta. Clara le trajo a Elias un plato de comida y lo dejó a su lado en el porche. Él no lo tocó. Tienes que comer, dijo. No tengo hambre. Elias volverán, Clara dijo con voz monótona. Quizá no mañana, quizá no la semana que viene,
pero vendrán y cuando lo hagan no serán tan educados, Clara si sento a su lado, entonces nos ocuparemos de ello. Aquí no hay nosotros, me quieren a mí, y tendrán que entrar en mi casa para buscar. Elias la miró, con algo de desesperación en los ojos. ¿Por qué haces esto? Clara no respondió de inmediato. Miró hacia el val, la tierra por la que había luchado, la tierra que tanto le había arrebatado. La tierra que le había dado a Elias. Porque estoy cansado de perder cosas dijo en voz baja. Elias contuvo el aliento, extendió la mano, dudó un instante y luego la tomó. Allí permanecieron sentados mientras la tormenta se acercaba, con los dedos entrelazados, y el cielo oscurecendo sobre ellos. Y por un breve instante el mundo pareció más pequeño, más seguro, pero no duro. Esa noche, Clara se despertó al ver algo que se rompía. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al otro lado de la habitación, Elias ya estaba de pie, revólver en mano. ¿Qué fue eso? Susurró Clara. No sé. Otro sonido. Madera astilada. Cristales rotos. Elias se acercó a la ventana, y miró hacia afuera. Su rostro palideció. ¿Qué es? Preguntó Clara. No respondió. Simplemente agarró su abrigo, y se dirigió a la puerta. Clara la siguió. Afuera, el granero estaba en llamas. Los llamas brillantes y furiosas trepaban por los costados, iluminando el patio con tonos naranjos y rojos. El humo, denso y negro, se elevaba hacia el cielo. Los caballos relinchaban desde el interior. No susurró Clara. Elias ya estaba corriendo. Abrió la puerta del granero de una patada y desapareció entre el humo. Clara corrió tras él con el chal cubriendo la boca. El calor la golpeó como un muro. El humo le quemaba los ojos, los pulmones. Podía oír los gritos de Elias, oír los brincos de los caballos. Tropezó hacia adelante, ciega, agigándose. Entonces apareció Elias, guiando un caballo por la cabezada. Metió los riendas en los manos de Clara, sacólo, gritó, sacó al caballo por la puerta al patio. En cuanto se liberó, el animal se despocó y desapareció en la oscuridad. Clara se volvió. Elias había desaparecido de nuevo entre el humo. Intentó seguirla, pero los llamas ya eran demasiado altas. El techo crujió se deformó. Chispas caían como estrellas. Elias gritó nada. Elias, y entonces apareció Ali tambaleándose entre el humo, con otro caballo a su lado. Tenía la cara negra de Holland y las manos quemadas. El segundo caballo corrió libre. Elias se desplomó en el suelo, tosiendo y jadeando. Clara se dirigió a su lado. ¿Estás bien? No pudo responder. Solo asintió con la cabeza, con el pecho agitado. Detrás de ellos, el techo del granero se derrumbó con un estruendo lance, ando brazos hacia el cielo nocturno. Clara se quedó mirando fijamente. El granero que habían arreglado juntos, el trabajo que habían hecho, reducido a cenizas. Y ella lo sabía. Esto no fue un accidente. Este era un mensaje. Al amanecer, el fuego se había extinguido por sí solo. Solo quedaba un escrito. Vigas ennegrecidas, metal retorcido, cenizas. Los caballos habían desaparecido, esparcidos por el val. El patio estaba cubierto de Holland. Clara se quedó de pie al borde de los escombros, entumecida. Elias estaba de pie junto a ella, con las manos envueltas en tela. No había hablado desde el incendio. Finalmente, Clara dijo, hicieron esto. Elias asintió, endurecimiento. Oh, alguien como él. ¿Por qué? Para asustar. Para que me eches de cosa. Clara apretó los puños. No funcionará. Elias la miró. Clara, dije que no funcionará. Mayan esto dijo señalando la ruina. Mayan lo que hicieron. Y esto es solo el principio. No me importa. Debería. Pues yo no. Clara se giró para mirarlo, con los ojos levantes. Me oís, me da igual lo que hagan, no voy a echar. Elias la miró fijamente, con el rostro lleno de dolor.
vas a acabar muerta. Entonces moría de pie. Nigo con la cabeza, con los ojos llorosos. Porque es tan turco, porque lo he perdido todo una vez dijo Clara con la voz quebrada, y no voy a volver a pasar. Elias le alcanzó y le atrajo hacia sí. Ella hundió el rostro en su pecho, con los hombros temblando. Y mientras el sol ascendía sobre las ruinas, permanecieron juntos, dos personas aferrándose a algo que ambos sabían que ya se les escapaba de las manos. Esa tarde, Clara encontró la nota. Estaba clavada al poste de la cerca de la puerta, sujeta con una piedra. Ella la soltó y la desplegó. La escritura era tosca, grabada con carbón. Ya te lo advertimos, la próxima vez, será en la casa. Clara miró fijamente las palabras hasta que se volvieron borrosas. Luego volvió a entrar, le entregó la nota a Elias y no dijo nada. Lo leo, si le tensó la mandíbula. Me voy esta noche, dijo. Clara negó con la cabeza. No, Clara, no. Lo quemarán todo, te harán daño, no lo permitía. Entonces no lo hagas, dijo Clara con voz firme. Quedad lucha, pero no se te ocurrió por crees que me estás protegiendo. Elias la miró fijam, y algo dentro de él se rompió. No pudo perder, susurró. Clara dio un paso al frente y le tomó el rostro entre las manos. Entonces quedad. Durante un largo rato permanecieron allí de pie, viendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Entonces Elias la besó, no fue suave, no fue gentle, fue desesperado, doloroso y lleno de todo lo que habían estado reprimiendo. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Me queda dijo Elias, pero solo si me prometes algo, que, si vienen a por mí, dijo los que me leven, no luches, no discutas, simplemente gemir. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No pudo prometerlo. Tienes que, Elias, por favor. Ella la miró a los ojos, grises desesperados y llenos de amor, y finalmente asintió. Está bien. Era mentira, ambos lo sabían, pero por ahora era suficiente. Esa noche, Clara no durmió. Ella yacía en su cata, mirando al techo, escuchando la respiración de Elias al otro lado de la habitación. Afuera, el viento susurraba entre los cenizas. Las ruinas del granero se alzaban negras contra las estrellas. Y en algún lugar de la cresta, unos hombres observaban. Espera, planificación. Clara cerró los ojos y intentó memorizar el sonido de la respiración de Elias. Porque en el fondo, ella lo sabía. Sin importar las promesas que hicieron. Por mucho que lucharan, el final ya se acercaba. Al amanecer, su cama estaba vacía, y una nota doblada yacía junto al fuego, sujeta por el peso de su anillo de bodas. Clara despertó en silencio. No era el silencio reconfortante al que se había acostumbrado. El sonido de la respiración de Elias al otro lado de la habitación, el ritmo posado de dos personas con pasión, do el mismo espacio, esto era diferente. Vació un silencio que te oprimía el pecho hasta dejar sin aliento. Se incorporó lentamente y sabiendo. Su saco de dormir estaba vacío, cuidadosamente doblado, su abrigo no estaba, sus botas no estaban. El revólver que solía estar a su alcance, no estaba, pero en su lugar había otra cosa. Sobre la mesa, junto al fuego agonizante, yacía un trozo de papel doblado, sujeto por un pequeño objeto que captaba la luz de la mañana. El anillo de bodas de Clara, si lo había quitado hace 2 años, después de la muerte de su marido, y no soportaba lavarlo, había permanecido en un cajón, olvidado, hasta que Elias debió encontrarlo. A Clara le temblaban las manos al tomar la nota. El papel era áspero, arrancado del borde de un viejo saco de harina. La letra era cuidadosa, deliberada, como si la hubiera escrito, y reescrito mentalmente antes de plasmarla en el papel. Clara, lo siento, si lo que prometí, si lo que me pediste, pero no puedo ver cómo distraen tu vida por mi culpa. Me diste algo que no merecía,
misericordia, cuando el mundo quersha de ella. Un hogar, cuando había olvidado lo que significaba esa palabra. Y por un breve instante, me hiciste creer que podía ser más de lo que me había convertido. Pero los hombres como yo no podemos cuidarnos. Cargamos con demasiado peso. Y no voy a dejar que lo cargues conmigo. Te dejo el anillo por quiero que recuerdes lo que tenías antes de que yo llegara. Lo que aún tienes un buen corazón, una voluntad fuerte, una vida que vale la pena procha. No me sigas, no me esperes. Simplemente vive, y clara lo leo una vez, luego otra, y una tercera vez, con la vista nublada. Entonces arrugo el papel en su puño y grito. El sonido brotó de ella, crudo, furioso y desgarrador. Resonó en la cosa vasha, rebotó en los paredes, lino cada rincón que Elias había habitado. Se puso de pie, arrojó la nota al fuego y le observó arder. Luego cogió su chal y salió. El patio estaba gris bajo la luz del amensa. Las ruinas del granero se alzaban como un monumento a todo lo que habían construido y perdido. La ceniza flotaba en el viento. La cerca que habían remendado juntos se extendía en la distancia, marcando límites que de repente parecían caerse de sentido. Claro camino hacia la puerta, sus botas crujiendo sobre el holón. Podía ver sus hulas, pesadas que se alejaban de la casa, en dirección norte hacia la cresta. Se había marchado a pie. Probablemente pensó que llevarse un caballo sería robar, incluso después de todo lo que había pasado. Incluso ahora, intentaba hacer lo correcto. Clara quería gritar de nuevo. Quería ensilar su caballo y perseguirlo, arrastrarlo de vuelta, obligarlo a quedarse, pero no lo hizo. Porque en el fondo, bajo la ira y el dolor, ella lo entendía. Intentaba salvarlo de la única manera que sabía, al marchar. Clara permaneció de pie junto a la puerta durante un largo rato, mirando fijamente al horizonte donde desaparecían sus hulas. Luego se dio la vuelta y regresó a la casa. La primera semana fue la más difícil. Clara se volcó en el trabajo. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas, la mente entretenida. Limpió las cenizas del granero, rescató el poco metal y madera que no se había quemado. Reparó el techo del galinero. Cavó una nueva zanja de riego para el huerto. El trabajo era agotador, interminable, pero no fue suficiente. Por cada vez que pasaba por el porche, recordaba estar sentada allí junto a él, con las manos entrelazadas, viendo la puesta de sol. Cada vez que preparaba café, se servía dos tazas por costumbre, y se quedaba mirando la segunda gesta que se enfriaba. Cada vez que se acostaba, miraba el saco de dormir vacío al otro lado de la habitación, y sentía el silencio oprimirla como un peso físico. Se había ido, y la cosa lo recordó. En la segunda semana comenzaron los rumores. Clara cabalgó hacia Bitter Creek para comprar provisions, clovos, harina, sal. En cuanto entró en la tienda, las conversaciones cesaron. La gente la miraba, pero enseguida apartaba la vista. El tendero, un hombre delgado llamado Wendell, con manos nerviosas apenas la miró a los ojos mientras contabilizaba sus compras. Serán $4 dijo en voz baja. Clara pagó, cargó sus provisions en el carro y se dispuso a marcharse. Fue entonces cuando lo oyó. Dos mujeres de pie cerca del expositor de telas, sus voces bajas pero no lo suficientemente bajas, hoy que estaba dando refugio a un criminal así, la viuda Ren. Dicen que el mismo quimo es granero el alguacil vino desde la frontera buscándolo, y los mandolillos, te lo puedes creer, Clara apretó la mandíbula, siguió caminando, detrás de ella, una de las mujeres habló más alto, como si quisiera ser escuchada. Hay gente que no tiene sentido común, ni decencia. Clara se detuvo, se giró lentamente y miró a la mujer, de mediana edad, bien vestida, con el rostro contraído por el juicio. ¿Tienes algo que decirme? Preguntó Clara. La mujer parpadeó. Yo, no yo.
Porc si vas a hablo de mi, deberias tener el valor de hacerlo a la cara. La mujer si puso roja de vergüenza, simplemente estaba diciendo, si lo que decías dijo clara dando un paso al frente. Crees que no me doy cuenta de lo que cachachía la gente, crees que no oigo como dijáis de hablar cuando paso, simplemente nos preocupa, no te preocupa, estás juzgando, hay una diferencia. La segunda mujer tomó la palabra con voz cortante, Señora Ren, usted ayudó a un hombre buscado. Desafío la ley, que esperaba que pensara la gente, Clara la miró, esperaba que la gente se metiera en sus propios asuntos. La tienda cuidó en silencio. Wendell se movió detrás del mostrador, diciendo claramente está en cualquier otro lugar. Clara recogió sus pertenencias y salió, pero al subir al vagón, sintió sus miradas sobre su espalda, sintió el peso de su juicio, sus susurros, su rectitud, y por primera vez desde que Elias se marchó, se sintió verdaderamente sola. La tercera semana trajo lluvias. No era una tormenta como la que había traído a Elias hasta su puerta. Solo una llovizna gris y constante que volvía el mundo suave y borroso. Clara estaba sentada en el porche, envuelta en una manta, observando como el agua corría del tejado. Pensó en la primera noche, en su aspecto, medio muerto sangrando, con el rostro pálido a la luz de la linterna, en cómo dudó antes de abrir la puerta. Si pudiera volver atrás, lo haría de forma diferente. Lo dejaría a la fura en medio de la tormenta. No, ella no lo haría, aun sabiendo cómo terminó, aun sabiendo el precio, porque durante un breve tiempo no había estado sola, y eso valía la pena, quizás incluso valía todo. Clara cerró los ojos y escuchó la lluvia. Para la cuarta semana, la ira se apoderó de sí, no contra Elias, contra los hombres que lo habían expulsado, contra Harding y sus ayudantes, contra el terrateniente que le había arrebatado su juego y lo había convertido en fugitivo, contra el sistema que protegía a los poderosos y aplastaba a todos los demás. Clara pasaba las noches en vela, imaginando lo que le diría si Harding volviera, imaginando cómo le haría pagar por lo que había hecho. Pero no regresó. Ninguno de ellos lo hizo, habían conseguido lo que querían. Elias se había ido. Clara estaba sola de nuevo. La amenaza había terminado. Y eso lo empeoró todo. Porque significaba que todo el fuego, el miedo, la pérdida había sido en vano. Una tarde mientras Clara estaba sentada junto al fuego remendando una camisa rota, oyó cascos afuera, su corazón dio un vuelco, se puso de pie rápidamente, dejando caer la camisa, y se dirigió a la ventana. Pero no era Elias, era un hombre al que no reconoció, medio curtido por el sol, montado en una mula. Se detuvo en el patio y la llamó. Hola, cosa. Clara tomó el rifle de encima de la puerta y salió al porche. Diga lo que decía. El hombre levantó las manos. Tranquila, señora, no vengo a causar problemas. Me llamo Cutler, soy un viajero. Solo busco un lugar donde dar de beber a mi mula y quizá comprar algo de comer si venden algo. Clara lo observó. Persa inofensivo, delgado, cansado, con la ropa remendada y descolorida. No estoy vendiendo, dijo. Cutler asintió de acuerdo. Agua, entonces yo pago. Clara vaciló, luego bojó el rifle. Hay un abrevadero junto al granero, servid, muy agradecido. Llevó su mula al abrevadero y la dejó beber. Clara se quedó en el porche, rifle en mano, observando. Cuando la mula hubo bebido hasta sacias, Cutler se quitó el sombrero. Gracias, señora, le agradezco su amabilidad. Empezó a marcharse, pero se detuvo. ¿Has oído hablar de los problemas en el norte? Clara frunció el ceño. ¿Qué problema? Disputa de tierras, una muy grave. Un barón llamado Colfax lleva meses expulsando a los colonos de sus tierras, quemando cosas, amenazando a familias, pero se dice que, por fin,
alguien la está plantando cara, a Clara si lo oprimió el pecho. Quien no si su nombre, solo hoy que está reuniendo gente que perdió sus tierras, gente que quiere luchar, dicen que está construyendo algo, una coalición tal vez, en ajusticias. Clara contuvo el aliento. Donde Cutler se encogió de hombros, cerca de la zona montañosa, según tengo entendido, pasando la frontera, pero solo son rumores, pude que no se nada. Se quitó el sombrero de nuevo y se marchó a caballo, con su mula avance, ando lentamente hacia el crepúsculo. Clara estaba de pie en el porche, con el corazón latiendo a mil por hora. Elias tenía que ser así. Esa noche, Clara se sentó a la mesa, mirando fijamente su anillo de bodas. Lo recogió después de que Elias se marchara. Lo volvió a guardar en el cajón donde correspondía. Pero esta noche volvió a sacarlo. Lo sostuvo en la palma de su mano. Sintió su peso. Elias lo había dejado como un recordatorio. Como un símbolo de lo que ella había tenido antes de conocerlo. De lo que podría volver a tener, pero se había equivocado. Porque Clara no quería lo que había tenido antes. Ella quería lo que había tenido con él. La cosa que no era tan silenciosa. El trabajo que no se sentía tan pesado. Las noches que no se alargaban tanto. Ella lo decía, y tal vez solo tal vez él seguía a high fura, luchando por lo mismo que ella, en lugar al que pertenece. Clara cerró el puño alrededor del ring y tomó una decisión. Ella no iba a esperar más. No iba a quedarse sentada mientras el mundo la arrebataba todo de nuevo. Si Elias estaba a high fura luchando, ella quería saberlo. Y si él necesitaba ayuda, ella se la iba a dar. Aunque él le hubiera dicho que no lo siguiera. Aunque él le hubiera dicho que lo dejara porque algunas promesas no estaban destinadas a cumplirse. A la mañana siguiente, Clara preparó una alforja. Comida, agua, una manta, el rifle. Ensiló su caballo uno de los dos que habían sobrevivido al incendio y se quedó en el patio, mirando la cosa por última vez. Ahora parecía más pequeño, más solitario. Pero seguiría aquí cuando ella regresara. Si ella regresaba, Clara se subió a la silla de monte y giró su caballo hacia el norte, hacia la cresta, hacia los rumores de un hombre que reúne colonos, hacia lo que viniera después. El sol ascendía mientras ella cabalgaba, teniendo el val de oro y verde. El viento se deslizaba entre la hierba, trayendo consigo el olor a lluvia, tierra y plantas en crecimiento. Y por primera vez en semanas, Clara sintió algo más que dolor. Ella sintió esperanza, pero la esperanza era algo frágil. Al segundo día, a Clara le quedaban pocas provisiones. Al tercero, su caballo cojaba. Se detuvo junto a un arroyo para que descansara, relinó su cantimplora y se sentó a la sombra, exhausta. Siguió los rumores hacia el norte, preguntando a viajeros y colonos si habían oído algo sobre un hombre llamado Elias, sobre una coalición, sobre una pelea. La mayoría de la gente la miraba como si estuviera loca. Algunos dijeron haber oído rumores en movimiento, algo se estaba gestando, pero nadie sabía dónde. Clara se sentó junto al arroyo, con la cabeza entre las manos, y se preguntó si había cometido un error. Tal vez Elias se había ido, tal vez siguió corriendo sin mirar atrás, tal vez estaba persiguiendo un fantasma, estaba a punto de darse por vencida, de darse la vuelta y irse a casa, cuando lo oyó, pezuñas. Clara se puso de pie rápidamente, levando la mano al rifle. Pero el jinete que salió de entre los árboles no representaba una amenaza. Era una mujer joven, bronceada, montada en una yegua pintada. Se detuvo al ver a Clara con la mirada recelosa. ¿Pudiste? Preguntó la mujer. Clara negó con la cabeza. Estoy buscando a alguien. ¿Acaso no lo somos todos? Un hombre llamado Elias, alto, pelo oscuro, cogía al caminar. ¿Has oído hablar de él? La expresión de la mujer cambió.
Tal vez el corazón declara dio un vulco, donde la mujer le observo durante un largo rato, luego dijo, porque lo buscas, porque es mío, la mujer abrió los sellos, luego sonrió una sonrisa pequeña, pero sincera. Seguim dijo, cabalgaron durante horas, a través de vales y sobre lomas, pasando junto a cosas quemadas y granjas abandonadas, donde quiera que clara miraba, veía los cicatrices de la codicia de Colfax, cercas rotas, campos vacíos, lugares donde la gente había vivido y había sido expulsada. Y por todas partes veía gente que regresaba, familias reconstruyendo, hombres sembrando, mujeres acarreando agua, y todos ellos moviéndose con un propósito, con algo que claro reconoció, esperanza. Finalmente la mujer se detuvo en la cima de una loma y señaló hacia abajo. A la clara miró, abajo en un amplio val se congregaban decenas de personas, tiendas de campana, caramotos, caballos, familias, trabajadores, combatientes. Y en el centro de todo, de pie junto un gran mapa extendido sobre una mesa, estaba un hombre al que Clara habría reconocido en cualquier parte. Elias, se le cortó la respiración, estaba vivo, él estuvo aquí. Y dijo de Cora, Clara espolió a su caballo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al entrar en el campamento, la gente se giró para mirarla, algunos asintieron, otros sonrieron, y entonces Elias levantó la vista del mapa. Sus miradas se encontraron con los de ella. Por un momento, se quedó mirando fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Entonces se puso en marcha, cruzando el campamento a grandes zancadas, y su codra apenas lo frenaba. Clara se deslizó de su caballo, y corrió a su encuentro. Chocaron en medio del campamento, él la abrazó, ella escondió su rostro en su pecho, viniste su zero, claro que vain idiota, se apartó, enmarcando su rostro con los manos. Te dije que no lo hicieras, no me importa lo que me hayas dicho. Elias la miró fijamente, con los ojos vidriosos, luego la besó, con fuerza, con desesperación y con todo aquello que habían perdido y vuelto a encontrar. Cuando finalmente se separaron, ambos lloraban. Pensé que te había perdido, dijo Clara. Sí que lo hiciste, dijo Elias con una sonrisa entre lágrimas, pero encontró el camino de regreso. Clara miró a su alrededor observando el campamento, a la gente, las tiendas de campana, la esperanza. ¿Qué es esto? Preguntó. Una lucha, dijo Elias. Por todos los que perdieron lo que yo perdí, por todos los que Colfax aplastó. Y tú lo estás ladrando, lo estoy intentando. Clara lo miró, al hombre que había irrumpido en su vida sangrando y destrozado, que se había marchado para salvarla, que había regresado más fuerte. Entonces me cuido, dijo. Elias negó con la cabeza. Clara, me cuido. La miró fijamente durante un largo rato, luego asintió, está bien. Se mantuvieron juntos en el centro del campamento, rodeados de gente que lo había perdido todo y luchaba por recuperarlo. Y por primera vez en meses, Clara sintió que estaba en casa. Hasta que un atardecer, meses después, volvió a oírse el sonido de cascos, lentos, deliberados y dirigiéndose directamente hacia su puerta. El verano se había extinguido. El otoño se extendió sigilosamente por la tierra, teniendo el val de oro y caba, y llenando el aire con el olor a humo y hojas secas. Clara había permanecido junto a Elias durante todo el proceso. Durante la planificación y la construcción, durante los largos días organizando a los colonos y las noches aún más largas ideando cómo recuperar lo robado. Ella lo había visto transformarse, el hombre que una vez entró collando por su puerta, casi muerto, se había transformado en algo más, un líder, la voz de quienes no la tenían,
on cargaba con su culpa, on lavaba su pasado como una cicatriz, pero ahora también lavaba algo más, un propósito, la colisión creció, llegaron familias de todas partes, gente que había sufrido incendios, amenazas y la expulsión de sus tierras por parte de los hombres de Colfax. Trajeron consigo su ira, sus historias y su sed de justicia. Elias les infundió esperanza. Clara les ofreció su ayuda, trabajando a su lado, cocinando, remendando y organizando provisions. Y poco a poco, pieza por pieza, fueron construyendo un caso. No solo con puños y furia, sino con documentos, testigos, pruebas, encontraron escrituras falsificadas, testimonios de empleados que habían sido sobornados, pruebas de que Colfax había estado robando tierras sistemáticamente durante años, utilizando los tribunales como arma y la violencia como respaldo. Levo meses. Pero cuando finalmente tuvieron todo lo que necesitaban, Elias cabalgó hacia la capital territorial con un carro de documentos y 20 colonos a su espalda. Clara se cuidó para administrar el campamento. No durmió en toda la semana que él estuvo fuera. Cuando Elias regresó, el sol se estaba poniendo. Clara estaba acarreando agua del arroyo cuando oyó el sonido de cascos. Varios caballos que avanzaban a paso firme. Soltó los cubos y corrió hacia la entrada del campamento, con el corazón en un puño. Los jinetes aparecieron sobre la cresta, recortados contra el cielo en lomas. Elias iba al frente, con la espalda recta y el rostro inexpresivo. Detrás de él, los demás lo seguían, silenciosos y cubiertos de polvo del camino. Clara se detuvo al borde del campamento, con los puños apretados. Elias desmontó lentamente, entregó los riendas a uno de los hombres y caminó hacia ella. Ella le escrutó el rostro, intentando descifrar lo que había sucedido. ¿Y bien? Preguntó ella. Elias se detuvo frente a ella. Durante un largo rato, no dijo nada. Entonces sonrió, cansado, pero sincero. Ganamos, a Clara le flaquearon los rodiles, que el juez lo revisó todo. Cada documento, cada testigo. Colfax intentó sobornarlo, pero había demasiada gente vigilando, demasiada gente exigiendo justicia. La voz de Elias se quebró, voló a nuestro favor, cada escritura que Colfax robó, cada reclamación que falsificó, todo nos será devuelto. Clara lo miró fijamente, hablas en serio, muy serio. Ella dejó escapar un sonido entre risa y celoso, y luego lo abrazó con fuerza. Elias la sostuvo, la estrechó contra sí, con el rostro oculto entre su cabello. A su alrededor el campamento estalló. La gente vitoriba se abrazaba la ropa. Las familias se abrazaban. Los hombres que lo habían perdido todo permanecían de pie con la cabeza gacha, los hombros temblando de alivio. Se había acabado, la pelea había terminado, y habían ganado. Esa noche encendieron una hoguera. Las llamas se elevaron hacia la oscuridad, proyectando luces y sombras sobre los rostros de todos los allí reunidos. Alguien sacó un violín, otro una jarra de whisky. La música comenzó lenta, luego fue crescendo, un sonido salvaje y alegre que resonó por todo el val. Clara se sentó junto a Elias en un lino cerca del fuego, observando a la gente bailar y cantar. Su mano descansaba sobre la de ella, sus dedos entrelazados. ¿Qué sucede ahora? Preguntó. Elias la miró. La gente viuva cosa, reconstruyen empiezan de nuevo. Y tú, se quedó callado un momento, luego dijo, no lo sé. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No te vas a quedar. No tengo donde quedarme. Mi terreno, la cabana de la que te hablo, desapareció, quemada. Incluso con la sentencia, no hay nada a lo que regresar. Clara se giró para mirarlo, entonces viuv conmigo. Elias parpadeó. Que a mi tierra, a la graña, le apretó la mano. No es gran cosa. El granero ya no está.
la cosa necesita reparations. Pero es mía, y si quieres, podría ser nuestra. Elias la miro fijamente, con una mirada cruda y vulnerable. Clara, no te estoy pidiendo que te cases conmigo dejo rápidamente. Solo te estoy pidiendo que vuelvas a casa, no me debes nada, lo sé. Entonces, porque no quiero estar sola dejo con la voz quebrada. Y por creo que tú tampoco. Elias la miro durante un largo rato. Luego le levanto la mano y se la levo a los labios. Estaba en su zero, volva a casa. Se marcharon 2 días después. La coalición se disolvía, la gente regresaba a sus tierras, a sus vidas. Hubo despedidas entre lágrimas, promesas de visitas, juramentos de ayuda para la reconstrucción. Elias estrechó la mano de cada hombre, abrazó a cada mujer, acarició el cabello de cada niño. Entonces el y Clara montaron, a caballo y cabalgaron hacia el sur, hacia el val que ella había dejado atrás. El viaje duró 3 días. Recorrieron un paisage que se recuperaba lentamente, campos que se volvían a sembrar, cercas que se levantaban de nuevo, humo que se elevaba de chimeneas que habían permanecido apagadas durante meses. Por todas partes la gente regresaba, recuperando lo que le correspondía. La segunda noche acamparon bajo las estrellas. Clara yasha sobre su saco de dormir, mirando fijamente la vasta oscuridad, escuchando la respiración de Elias a su lado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido tu vida si no hubieras abierto esa puerta? Pregunto en voz baja. Clara lo pensó, a veces. Te arrepientes, no, giró la cabeza para mirarlo. Tú, Elias la miró a los ojos, me arrepiento de muchas cosas. Pero haberme topado con tu tierra aquella noche no es una de ellas. Clara sonrió, bien. Yacían en silencio, con el fuego crepitando entre ellos y el cielo repleto de estrellas. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía algo que tema. Me daba la sensación de que había algo que construir. En la tarde del tercer día, coronaron la cresta que domina el val de Clara. Detuvo su caballo, conteniendo la respiración, la tierra se extendía ante ella, verde y dorada, con el arroyo serpentino como un hilo de plata, y allí en medio de todo, se alzaba su casa, pequeña. Disgustada por el tiempo en pie, dijo en voz baja, Elias se detuvo a su lado, es precioso, Clara lo miró, ahora también es tuyo, si lo quieres. Elias movió la mandíbula, luego asintió. Lo quiero, bajaron juntos al val, al llegar a la casa, Clara desmontó lentamente, con las piernas entumecidas por el viaje, todo parecía igual, el porche, la cerca, el huerto. Incluso las ruinas del granero seguían en pie, negras y esqueléticas contra el cielo. Pero no se sentía igual, porque esta vez no volvía a casa sola. Elias se bajó de su caballo y se puso a su lado, mirando la casa. Necesita mejoras, dijo Clara, todo lo es. El granero, lo reconstruimos. La vala, lo arreglamos. Clara lo miró. ¿Estás seguro de esto? Elias se volvió hacia ella, con la mirada fija. Nunca he estado más seguro de nada. Metió la mano en su alforja y sacó algo. Un trozo de papel enrolado, atado con una cuerda. ¿Qué es eso? Preguntó Clara. Elias se lo entregó. Abrió. Clara desató la cuerda y desenrolló el papel. Fue un hecho. Su nombre figuraba en él. Clara Wren. Pero junto a él, escrito con tinta fresca, había otro nombre. Elijah Stark. Clara lo miró fijamente con las manos temblando. ¿Qué es esto? Es tuyo, dijo Elias en voz baja. Fui a la oficina de registro de la propiedad antes de irnos. Le puse nombre de los dos. Es legal y vinculante. Hizo una pausa. Si te parece bien. Clara lo miró con los ojos llorosos. Hiciste esto. Quería que supieras que no me voy. Nunca más. Se acercó. Este es mi hogar ahora. Tú eres mi hogar. Clara no pudo hablar.
simplemente doblo el documento con cuidado y lo aparto, luego dio un paso adelante y lo besó. Fue distinto de los besos desesperados que habían compartido antes, fue más suave, más firme, lleno de promesas en lugar de miedo. Cuando se separaron, ambos sonreían. Bienvenida a cosa su clara. Elias apoyó su frente contra la de ella. Gracias. A la mañana siguiente, se pusieron a trabajar. Primero limpiaron por completo las ruinas del granero, retiraron la madera carbonizada, enderezaron los clavos doblados y rescataron lo poco que se pudo salvar. Les llevó 2 días. Al final, el terreno estaba despejado y listo para la reconstrucción. Luego empezaron con la casa. El techo había tenido gotas durante las lluvias de primavera. Los escalones del porche estaban podridos. Las ventanas necesitaban ser seladas de nuevo. Elias trabajaba con la misma paciencia y constancia que Clara recordaba, midiendo, cortando y ajustando cada pieza como si fuera crucial, porque si fu. Esto no era solo una reparación, era construir una vida. Una tarde, mientras Clara estaba subida a una escalera reparando la chimenea, oyó cascos en el patio. Bajó rápidamente, con el corazón palpitando. Pero no fue el alguacil, no fueron los hombres de Colfax. Era la mujer del campamento, la que había llevado a Clara hasta Elias. Estaba sentada sobre su figura pintada, con una amplia sonrisa en su rostro bruncido. Escuch que ustedes dos lograron regresar, dijo la mujer. Clara se secó las manos en la falda. Sí, bien. La mujer se bajó de su caballo, y sacó un saco de arpillera de la silla. Te he traído algo, le entregó el saco a Clara. Dentro había semillas, maíz, frijoles, calabaza, trigo. Suficientes para sembrar la mitad del val de la coalición, dijo la mujer. Todos aportaron. Pensamos que te vendría bien un nuevo comienzo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. No tenías que, queríamos hacerlo. La mujer sonrió. Ustedes nos ayudaron. Ahora nosotros los ayudamos. Elias apareció por detrás de la casa. Vaya a la mujer y sonrió. María. Elias dijo Mary, quitándose el sombrero. El lugar se ve bien. Llegando allí, María los miró alternativamente, con una expresión de complicidad en los ojos. Por fin lo habéis resuelto. Clara se sonrojó. Elias solo sonrió. Sí dijo, lo hicimos. María rió. Y era hora, volvió a montar a caballo. Oeste yo con lo vuestro. Pero si necesitáis algo y digo lo que si avisadme. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Se alejó a caballo, levantando una nube de polvo a su paso. Clara estaba de pie en el patio, sosteniendo el saco de semillas con los ojos llorosos. Elias se acercó a ella. ¿Estás bien? Clara asintió. Sí, es que había olvidado lo que se sentía, no estar sola. Elias la abrazó por los hombros. Ya no estás sola. Allí permanecieron juntos, observando cómo el sol se ponía, pintando el val con tonos dorados y rojos. En las semanas siguientes llegó más gente. Colonos de la coalición de paso o residentes cercanos trajeron herramientas, madera y ganado. Algunos se quedaron para ayudar a reconstruir el granero. Levantaron paredes, colocaron vigas y tecaron el techo. Se levantó más rápido de lo que Clara hubiera imaginado. La estructura se alzó, fuerte y firme, bajo el cielo otoñal. Para cuando llegaron las primeras heladas, el granero ya estaba terminado. Clara y Elias estaban de pie en la puerta, mirando los establos limpios, el heno apilado, las herramientas colgadas en los paredes. Es perfecto, dijo Clara. Elias sonrió. Es mi hogar. Esa noche, se sentaron juntos en el porche, envueltos en mantas, observando cómo aparecían las estrellas. ¿Qué crees que pasará después? Preguntó Clara. Sembremos en primavera, criaremos algunos animales, reparemos la cerca. Elias la miró, vivía. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Suena bien,
si sentaron en un comodo silencio, con el val oscuro y silencioso a su alrededor. Entonces Elias metió la mano en el bolsillo y sacó algo. Clara bojó la mirada, era un anillo, no era su anillo de bodas, y seguía en el cajón donde lo había dejado. Este era diferente sencillo, una banda de plata martillada, pulida por el paso del tiempo. Era de mi madre dijo Elias en voz baja. Lo único que conserve cuando lo perdí todo. Clara lo miró fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si que no soy gran cosa continuó Elias. Si que tengo un pasado, que no puedo dejar en paz. Pero quiero un futuro, contigo, si me aceptas. Clara alzó la vista hacia él, con lágrimas que le corrían por los mejillas. Me estás pidiendo que me case contigo. Elias asintió. Sí lo soy. Clara no dudó. Sí, Elias exhaló, sintiendo un alivio en el pecho. Le puso el anillo en el dedo le quedaba perfecto y la besó. Cuando se separaron, ambos lo roban. Te amo, susurró Elias. Yo también te amo. Ali estaban sentados en el porche, abrazados, con el anillo brillando a la luz de las estrellas. Y la cosa que había permanecido tan silenciosa durante tanto tiempo volvió a sentirse lina, no con ruido, pero con la vida. La boda fue pequeña, apenas un puñado de personas de la coalición, un predicador itinerante que pasaba por Ali, y los dos de pie en el patio bajo el álamo. Clara lavaba un vestido sencillo, Elias vestía una camisa limpia y sus mejores botas. Los votos fueron breves, pronunciados en voz baja bajo el inmenso cielo azul. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Elias la besó como si fuera la primera y la última vez, y todos aplaudieron. Lo celebraron con una comida, pollo asado, pan fresco y tarta de manzana, una hecha con la fruta del huerto que habían podado juntos. La gente rió, bailó y brindó por la percha de bien entrada la noche. Y cuando el último invitado finalmente se marchó y el fuego se extinguió, Clara y Elias se quedaron solos en el patio de la mano. Señora Stark dijo Elias probando el nombre. Clara sonrió, el señor Stark. Le atrayó hacia sí, apoyando la barbilla en su cabeza. Gracias, ¿para qué? Por abrir la puerta aquella noche. Clara lo abrazó. Gracias por haberlo superado a duras penas. Ali permanecieron en la oscuridad. El val permanecía en silencio a su alrededor. Y la cosa brillaba suave y cálidamente a sus espaldas. Y por primera vez en años, Clara se sintió plena. No porque hubiera encontrado a alguien que llenara el vacío, pero porque había encontrado a alguien con quien construir algo nuevo. Algo más fuerte que lo que se había perdido. Algo por lo que vale la pena luchar. Esa noche, mientras yacían en la cama juntos ahora, en la misma habitación, en el mismo espacio, Elias trazó con el dedo la línea de la mandíbula de Clara. Nunca pensé que conseguiría esto, dijo en voz baja. Que paz, Clara se giró para mirarlo. Te lo mereces, no estoy seguro de eso. Soy, Elias la miró, con la mirada dulce en la oscuridad. Voy a pasar el resto de mi vida aseguro, andom de que nunca te arrepientes de esto. Clara sonrió. Y no lo hago. Ella lo besó lento y tiernamente y se abrazaron mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor. Afuera, el viento se movía entre la hierba. Las estrellas lloraban sobre nuestras cabezas. Y la cosa que había sido testigo de tanto dolor, de tanta pérdida los acogió a ambos en su silencioso abrazo. Un hogar, al fin, para ambos. Y cuando la noche cayó suavemente sobre el val, la luz de su ventana brilló con más intensidad que en años. La primavera llegó suavemente, no con estruendo ni prisa, sino lentamente, como quien recuerda como respirar. El hilo se derritió del suelo, el arroyo creció con el agua del deshielo, clara y fría. Y una mañana, Clara despertó y vio los primeros brotes verdes asomando entre la tierra oscura del huerto. Se quedó de pie en el patio,
con el chal invulto sobre los hombros y los miro fijamente, detrás de ella la puerta se abrió. Elias salió con 2 tazas de café en los manos, se acercó a ella y siguió su mirada, y vino dijo en voz baja. Clara asintió, incapaz de hablar. Habían sembrado juntos en otoño, maíz, frijoles, calabaza, trigo. Todos los similares que Mary había traído, además de otros que habían conseguido mediante intercambio. Les había lavado semanas de duro trabajo. Preparar la tierra, sembrar cercos, construir canales de riego. Y durante el largo invierno, Clara se había preguntado si algo sobreviviría, pero allí estaban, creciente. Elias le ofreció una taza. Ella la tomó, rozando sus dedos con los de él, y bebió un sorbo del líquido caliente y amargo. Va a ser un buen ano, dijo Elias. Clara lo miró. Al hombre que había entrado tambaleando por su puerta, maltrecho y sangrando, que se había marchado para salvarla, que había regresado con un anillo, una escritura y una promesa. Si dijo ella, lo es, los días se hicieron más largos. El sol salía más temprano y se ponía más tarde, calentando el valhesta, que la hierba crecía alta, y los árboles florecían. El huerto el que habían podado juntos, se llenó de flores blancas que perfumaban el aire con su dulce aroma. Una tarde, Clara pasó por allí, diciendo que sus dedos rozaron la corteza áspera, y sintió algo que no había sentido en años, alegría. No me refiero a la esperanza desesperada y aferrada, no me refiero a la frágil esperanza que podría romperse en cualquier momento. Pero algo estable, algo real, oyó pasos detrás de ella y se giró. Elias se acercó, con el sombrero, le dodo, hacia atrás y los mangas de la camisa remangadas. Percha cansado, levaban trabajando desde el amanecer, pero satisfecho. ¿De qué te ríes? Preguntó. Clara no se había dado cuenta de que lo era, solo, esto, señaló el huerto, las flores, el val que se extendía más allá. Elias se acercó a ella y le tomó la mano. Sí, yo también. Allí permanecieron a la sombra motada, respirando el aroma de las flores de manzano y los brotes nuevos, y por un momento, el mundo pareció increíblemente perfecto. A principios de verano, comenzaron a llegar las primeras cosechas. No mucho, lo justo para saber que la tierra les devolvía lo que habían invertido en ella. Clara y Elias trabajaban codo con codo, cosechando judías y lechuga, arrancando zanahorias de la tierra blanda, cortando las primeras espigas de trigo. Fue un trabajo duro, un trabajo extenuante, bajo un sol abrasador. Pero era suyo. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche desgranando guisantes, apareció un carro en el camino. Clara se cubrió los ojos con la sombra, entrecerrándolos. ¿Esperas a alguien? Elias negó con la cabeza. No, la carreta se acercó. 2 personas iban sentadas delante. Un hombre y una mujer, ambos jóvenes, con rostros que reflejaban esperanza y nerviosismo. En la parte trasera, Clara pudo ver muebles, herramientas y provisiones. Colonos, la carreta se detuvo ante la puerta. El hombre bajó y se quitó el sombrero. Buenas noches, amigos. Me llamo Thomas Brennan. Esta es mi esposa, Sarah. Oímos que había tierras disponibles en este val. Clara miró a Elias. Él se puso de pie y caminó hasta el borde del porche. Se dijo Elias. A unos 8 kilómetros al norte, buena tierra, acceso al agua, forma parte del proyecto de recuperación, tierras que fueron confiscadas por Colfax y devueltas al territorio. Se presenta una reclamación en la oficina de tierras de Bitter Creek. Thomas asintió con entusiasmo. Nos enteramos de lo que hiciste, de lo que hicieron todos, de la resistencia, de la justicia. Miró a Elias con una expresión cercana a la reverencia. Elias Stark, verdad, Elias se removió incómodo. Lo soy. Oímos hablar de ti, de cómo te mantu, viste firme cuando nadie más lo hizo.
no estaba sola. Thomas sonrió. Aún así, lo que hiciste nos dio esperanza a personas como nosotros. La esperanza de que tal vez podríamos tener un lugar, construir algo. Clara vio algo fugaz cruzar el rostro de Elias, orgullo tal vez. O simplemente una silenciosa satisfacción. Aquí era bien dijo Elias, la tierra es buena, la gente es buena. Si trabajas duro, lo lograrás. Gracias, señor dijo Thomas, subiendo de nuevo al vagón. Quizás somos vecinos, quizás sí. El vagón siguió su marcha, dissipación, por el camino. Clara se acercó y rodeó la cintura de Elias con el brazo. Fuiste tú. Lo hicimos. No dijo ella mirándolo. Tú empezaste, tú les diste algo en que creer. Elias parecía incómodo. Solo hais lo que tenía que hacer. Eso es lo que le do importancia. Él le besó la coronilla, no dijo nada y volvieron a desgranar guisantes. Pero en las semanas siguientes llegaron más vagones, familias sobre todo, pajes jóvenes, agricultores mayores, gente que buscaba un nuevo comienzo. Todos se detenían para pedir indicaciones, presentarse y agradecer a Elias lo que había hecho. Y poco a poco, el val comenzó a llenarse, nuevas cosas aparecieron en el horizonte, humo se elevaba de las nuevas chimeneas. Por la noche, Clara podía ver la luz de las linternas parpadeando en ventanas lejanas, señales de vida donde antes solo había vacío. La tierra estaba despertando. A mediados de verano, el val parecía transformado. Campos de trigo y maíz se extendían en todas direcciones, dorados y verdes. El ganado pastaba en los prados. Las risas de los niños resonaban al otro lado del arroyo. Los domingos, las familias se reunían en el cruce de caminos para encuentros improvisados, compartían noticias, intercambiaban productos y se ayudaban mutuamente con las reparaciones. Clara y Elias estaban en el centro de todo. No porque lo buscaran, sino porque la gente acudía a ellos, en busca de consejo, de ayuda, de la silenciosa seguridad de que alguien había pasado por lo peor y había sobrevivido. Una tarde, luego una joven llamada Anne con sus dos hijas, ambas menores de 10 años. Su marido había fallecido en invierno y ella intentaba sacar adelante la graña sola. No sé si pudo hacerlo dijo con la voz quebrada. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Clara le tomó las manos. Lo es, como lo sabes, porque yo he estado donde tú estés, y lo logra, tú también lo lograrás. Anne la miró con desesperada esperanza. Me enseñarás. Clara miró a Elias, ella sintió. Si dijo Clara. Lo haré. Durante las semanas siguientes, Anne se convirtió en una visitante habitual. Clara le enseñó a cuidar a los animales, a sembrar y cosechar, a arreglar lo que se rompía y a construir lo que hacía falta. Los niños jugaban en el patio, y sus risas llenaban los espacios que antes habían permanecido en silencio. Y Clara se dio cuenta de algo. Así era la misericordia. No se trata solo de rescatar a alguien de una tormenta, sino de acompañarlo en todo lo que vino después. A finales del verano, el pueblo de Bitter Creek celebró una fiesta de la cosecha. Fue la primera en años, una celebración de la recuperación de la tierra, del regreso de la gente y de la justicia que finalmente se había impartido. Se instalaron mesas en la plaza del pueblo. Las familias trajeron comida. Una banda tocó en un escenario improvisado. Clara y Elias llegaron por la tarde, con su carreta cargada de verduras y conservas para intercambiar. En el momento en que entraron en la plaza, la gente se giró. Algunos saludaron con la mano, otros gritaron saludos. Unos pocos se acercaron a estrechar la mano a Elias, a dar las gracias, a contar cuánto habían cambiado las cosas. Clara lo observó manejar la situación con una serena elegancia.
humilde, incomodo, pero amable, y sintió una olor de orgullo tan fuerte que la dejó sin aliento, este era su marido, el hombre al que habían llamado criminal, fugitivo, peligroso. Ahora era un hero, no por lo que hizo en un arrebato de ira o desesperación, sino por lo que hizo con determinación, con valencia, con amor. Esa tarde, al atardecer, cuando se encendieron los linternas alrededor de la plaza, el alcalde, un hombre fornido llamado Garrett, se subió al escenario y pidió silencio. Quiero decir unas palabras, comenzó Garrett. Este val ha sufrido muchísimo, perdimos hogares, perdimos familias, perdimos la esperanza. Hizo una pausa, pero no lo perdimos todo. Porque un hombre se puso de pie cuando el resto no sabíamos cómo. Un hombre nos reunió y nos recordó que la justicia no es solo para los poderosos, es para todos nosotros. Miró directamente Elias Stark, podrías saber aquí, Elias se quedó paralizado, Clara le apretó la mano, vit susurró, a regañadientes, Elias se abrió paso entre la multitud, la gente aplaudió cuando subió al escenario. Garrett le estrechó la mano y luego se dirigió a la multitud. Este hombre lo arriscó todo para luchar por lo que era justo. Y gracias a él, estamos aquí esta noche. Libre es, en nuestra propia tierra. La multitud estalló en aplausos. Garrett levantó la mano, en nombre de todos los habitantes de este val, quiero entregaros esto. Le entregó a Elias una colla de madera. Elias le abrió lentamente. Dentro había una medalla sencilla grabada con las palabras, por el valor y la justicia. Elias lo miró fijamente, con la garganta congestionada. Gracias dijo en voz baja, pero no lo hay solo. Todos los que están aquí lucharon. Todos los que están aquí se sacrificaron. Esto nos pertenece a todos. Los aplausos se hicieron más fuertes. Elias bajó del escenario y Clara lo recibió al borde. Estaba temblando. ¿Estás bien? Preguntó. Ella sintió, incapaz de hablar. Ella le tomó la mano y juntos regresaron entre la multitud. Luego de nuevo el otoño. El aire se volvió fresco. Los ojos resplandecían de naranjo y rojo. Clara y Elias trabajaron largas jornadas recogiendo la cosecha. Maíz, trigo, frijoles, calabaza. Mucho más de lo que jamás hubieran imaginado. Más que suficiente. Una tarde, mientras estaban de pie en el granero lino, mirando las reservas de grano y alimentos en conserva, Elias negó con la cabeza incrédulo. Lo logramos, dijo. Clara sonrió. Lo hicimos de verdad, lo logramos. Sí, dijo ella apoyándose en él, lo hicimos. Elias la rodeó con el brazo. Sigo esperando que algo salga mal. No lo hará. Como lo sabes, porque hemos sobrevivido a lo peor, dijo Clara mirándolo. Todo lo demás es simplemente vivir. Elias le besó la frente. Te amo, yo también te amo. El invierno fue suave, nevó, pero no mucho. El frío se instaló, pero no fue intenso. Clara y Elias pasaron largas tardes junto al fuego, leyendo, conversando y haciendo planes para la primavera. A veces venían los vecinos. Anne y sus hijas, Thomas y Sarah, otros del val. Compartían una comida, intercambiaban historias, se sentaban juntos al calor y hablaban del futuro. Y poco a poco, Clara se dio cuenta de algo. Su casa ya no era solo una cosa. Era un hogar, no por los pads, ni por el techo, ni por el terreno, pero fue por las personas que la poblaron, por la vida que transcurría en su interior. Una noche, mientras nevaba suavemente fuera, Clara estaba sentada junto al fuego remendando una camisa. Elias estaba sentado frente a ella, telando un trozo de madera, un caballito de juguete para la hija menor de Anne. ¿En qué estás pensando? Preguntó Elias. Clara alzó la vista. Esa noche, cuando te encontré en medio de la tormenta, y que casi no abrió la puerta. Las manos de Elias se quedaron quietas,
Porque no, porque tiene miedo, de mai, de tu dijo clara, dejando la costura al unlodo, había estado sola tanto tiempo que había olvidado lo que era dejar entrar a alguien. Y pensé que si abría esa puerta, todo cambiaría, si sonrió Clara, pero no como yo pensaba, creí que me destruiría, en cambio me salvó, Elias la miró con dulzura, tú también me salvaste. Nos salvamos mutuamente, si puso de pie, cruzó la habitación y la atrojo hacia sí en sus brazos, allí estaban, junto al fuego, abrazados, mientras la furia nevaba en silencio, y Clara pensó en la misericordia. Sabe como una pequeña decisión un acto de compasión en medio de la tormenta, podría cambiarlo todo, no solo para una persona, pero durante todo un val, luego de nuevo la primavera, la tercera primavera desde la tormenta. La segunda desde su boda, Clara estaba en el jardín, con los monos en la tierra, plantando semillas. Detrás de ella, el huerto volvía a florecer, pétalos blancos flotaban en la brisa como nieve, oyó pasos y levantó la vista. Elias caminó hacia ella, levando algo envuelto en tela, ¿qué es eso? Preguntó. Si armadillo junto a ella y lo desenvolvió. Dentro había un pequeño letrero de madera, telado y lejado haste cuidar liso. En su superficie estaban grabadas unas palabras, la graña stark, construida sobre la misericordia, a Clara se le hizo un nudo en la garganta, hiciste esto, si dijo Elias mirándola, pensé que deberíamos ponerlo junto a la puerta. Para que la gente lo sepa, sabes que este lugar representa algo, que comenzó con bondad y que seguirá en pie gracias a ella. Clara repasó las palabras con el dedo con los ojos llorosos. Es perfecto Cesaro. Juntos caminaron hasta la puerta y colocaron el letrero. Ali quedó firme y inquebrantable, mirando hacia el camino, y mientras se apartaban para admirarlo, apareció un vagón a lo lejos. Más colonos, más gente buscando un hogar, Clara sonrió, aquí vamos de nuevo, Elias le tomó la mano, sí aquí vamos, pasaron los años, ni rápido ni despacio, simplemente, con constancia, el val creció. Llegaron más familias, se construyó una escuela, una iglesia, una tienda de ultramarinos, el pueblo de Bitter Creek se expandió, prosperando gracias al comercio y la comunidad que habían regresado. La granja de Clara y Elias se convirtió en un punto de referencia, un lugar donde la gente sabía que podía encontrar ayuda, consejo o simplemente una palabra amable. Los niños jugaban en su jardín, los vecinos se acercaban a tomar un café. Y cada primavera, el huerto florecía, llenando el val con el aroma de la esperanza. Clara nunca olvidó la noche en que abrió la puerta, nunca olvidó el miedo, la elección, la incertidumbre, pero tampoco olvidó nunca lo que vino después. El granero que construyeron, la cerca que arreglaron, el amor que encontraron, y la vida que construyeron no a pesar de la tormenta, sino gracias a ella. Una tarde, muchos años después, Clara y Elias se sentaron juntos en el porche. Ahora eran mayores, canosos, curtidos por el sol y el trabajo, pero on fuertes, on firmes. El val se extendía ante ellos, salpicado de luces procedentes de cosas lejanas. El cielo estaba despejado, repleto de estrellas. ¿Te arrepientes alguna vez? Preguntó Elias, lamento que, abrir esa puerta. Clara lo miró, al hombre al que había salvado y que la había salvado a ella a cambio, ni una sola vez, dijo, Elias sonrió. Bien, él le tomó la mano y se sentaron en un cómodo silencio. Detrás de ellos, la casa resplandecía cálidamente con la luz de los lámparas. Ante ellos se extendía un val amplio y tranquilo, y sobre ellos las estrellas giraban lento y constantemente antiguas. La tierra recordaba la tormenta y el fuego, el miedo y la lucha, la pérdida y el dolor, pero, más que eso, recordó la misericordia. Un único acto de compasión que lo había cambiado todo. Y mucho después de que los huelos de Clara y Elias se desvanecieron,
Macho dispuesque, sus nombres se convirtieron en historias transmitidas de generación en generación, la tierra siguió floreciendo. El huerto siguió dando frutos, el val siguió acogiendo a quienes necesitaban un hogar. Porque la bondad una vez sembrada, echa raíces más profundas que cualquier tormenta. Y el amor una vez construido, perdura más que cualquier fuego. La cosa en la pradera permaneció en pie. Un testimonio no de riqueza ni de poder, sino de la simple, y perdurable verdad de que, a veces lo más valiente que puedes, esa es abrir una puerta. Incluso cuando tienes miedo. Incluso cuando no sabes que viene después, porque la misericordia siempre encuentra la manera de regresar. Y el hogar tiene la capacidad de encontrar a quienes lo construyen con sus propias manos y lo ofrecen con un corazón abierto. El viento se movía entre la hierba, el sol se puso dorado sobre el val, y la tierra que había sido testigo de tanto lo acogió todo con suavidad, recordando, siempre recordando, esa bondad nunca se desperdicia. Es ama nunca se pierde. Y que a veces, las historias más extraordinarias comienzan con los actos de gracia más pequeños. Una puerta que se abre en medio de una tormenta. Una mano que se extiende hacia la oscuridad. Un corazón que elige la misericordia sobre el miedo. Y a partir de ese único instante, de esa única decisión, todo lo demás sucede, una vida reconstruida, un ama descubierto, un legado que flores para siempre. Y mucho después de que sus pasos se desvanecieron, la tierra siguió floreciendo, como si la bondad misma hubiera echado raíces. El fin.